Bună ziua! Ne auzim? Mă auziți? Da, da. Ok. Numele meu este Gabriel Prada și reprezint Senatul Științific, un proiect al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi la cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale de Longevitate și Gerontologie, care are ca temă în acest an Îmbătrânirea activă și intervențiile în încetinirea declinului cognitiv. Hello, my name is Lăcămera Frăsineanu and I represent Scientific Senate of Dan Voiculescu Foundation. I welcome you warmly and I thank you very much for being online with us at the International Longevity and Gerontology Conference. This third edition will be about active aging and current intervention in slow cognitive decline. This conference is part of the Innovaging program developed by Scientific Senate of Dan Voiculescu Foundation, and the study of longevity is one of our main objectives. I'm greeting now our speakers, Professor Andrea Maier, Professor Guillermo Lopez, pharmacist Iuliana Popescu, Professor Gabriel Prada, Dr. Emma Mercore, and Mrs. Alexandra Dobre. I'm honored now to introduce our guest speaker, Professor Andrea Maier, Professor of Gerontology at the University of Singapore. Thank you very much, Professor Maier, for your support. Do you hear us? You can begin now. Yes. Thank you very much. Thank you so much. I think I'm setting the stage here, really talking about longevity research and how that could eventually improve health. And there was also cognitive health, which is of course dear to our heart. So my title is Longevity Medicine. I would say it's good to go. And I hope to convince you and give you some arguments why I think that longevity medicine is really good to go to implement into clinical practice. I am working at the National University of Singapore. Here you see the Alexandra Hospital where we do all our studies. But first, before diving into, I would say, the science, I would like to show you the framework we are working in Singapore to increase the health of every Singaporean. And this is shown here. What we have a pipeline of research. We have the preclinical research, we have the clinical research, we have the practice change, because we need to improve normal healthcare systems, and then we have the public health approach. And our idea is to really build an ecosystem that we can at least increase the health span of Singaporeans by 3 years in the next decade. How do we do that? We have lots of private-public partnerships. We are working together with some companies, but also with other universities. And by creating that network, we can really increase and speed up processes. We also work with hospitals, and we are working with the government, for example, in the health district in Queenstown and the Health CHG, which is a very nice, very comprehensive program to bring prevention towards every Singaporean. To do that, we need structure. And here you see the structures I will discuss today with you. The first one, which is actually my last slide, is about the Health and Longevity Medicine Society, bringing really like-minded healthcare professionals together, but also researchers to build a group, to build a network, to improve in the end, not only science, but the entire chain I show you here on the slide. On the other hand side, we need to educate. We not only educate healthcare professionals, but we also need to educate laymen. And we need to educate, for example, politicians who actually make laws, and we have to educate insurers. So this is all the plan, what we are going to do in Singapore. And I have also a slide for that. And then we need diagnostics and we need interventions, because as a medical professional, I'm an internal medicine specialist and geriatrician. First, I need to diagnose, and then I can treat something. So we need a core for diagnostics, and we need a core for interventions, to call it actually a new medicine, healthy longevity medicine. This is the most personal slide I have for you. And I would like you to ask, okay, what do you see? Of course, what you're seeing is an aging individual. And you might like the photos or not like the photos, and some photos have a better quality than the others. But what you are seeing eventually, yes, is an individual at different ages. And this individual has more wrinkles. So with the chronological age, we have wrinkles. I must say, I'm not really committed to have wrinkles, but I don't care about wrinkles. But what I care of
is the following, and that's the disease risk. So that's most important, because wrinkle is just the outer side of all the wrinkles we have on the inner side of our organ systems. And if we think about all the diseases who occur, you could actually summarize in a layman term, these are wrinkles you also see on your skin. So the same wrinkles and the scars we have in our brain, white matter lesions, for example, we have in our heart, we have everywhere. So, and looking at an outside of a body gives us a little bit the insight how that body is aging. And of course, this is just one individual, it's me, but we have lots of data that actually the process of aging and how we can measure it really starts very, very early. And here you see the Dunedin study. I very often show that slide because I think it's so beautiful that already at the age of 26, we can see how every organ system is really deteriorating over the life course of 20 years. And there you see, okay, that matches a little bit my age group. So everything a GP could already measure, like a BMI, a weight-pace ratio, triglyceride, etc. Everything is in terms of the trajectory going to a worse trajectory. So already at the age of 20 to 30, we know who is at the bad shape and the bad trajectory of health. We can also depict it like this. Here you see the organ performance and chronological age. And what we know is that the organ performance in all our organs, not only our brain, our heart, our bones, our muscle, whatever you want to name, is going to decline during the chronological age group. What we defined as good care and normal practice at this moment is we define cutoff points where a certain organ is going to be diseased or not to be diseased. So at a certain time, you are changing, if you're going to the GP, from a non-diabetic to a diabetic, an individual who has COPD or has not COPD. So what our medicine is really doing is dichotomizing the function of our organs. And I think that might not be the best case because we know better. So it's very dichotomous. Individuals ask me if they're coming to my clinic, doctor, do you have good news or do you have bad news? And actually that's what we do in clinical practice. We say, yes, you have the disease, you don't have the disease. What we don't do, and then very often in countries now that's called prevention, is rescuing an individual who has not yet the disease, and we want to delay the onset of the disease or hopefully prevent that disease entirely. So an example, somebody has a blood pressure which is a little bit higher, not yet at the edge of calling it a disease, so 140/90 millimeter mercury. And what we then do, we try with lifestyle intervention to rescue that individual to have that disease. What we don't do, and here a little bit longevity medicine kicks in, we don't yet have a system where we ask the best of the best, well-functioning individual at older age, can you even better function? Because our system is to care for the sick ones and that you are not becoming sick, but not to optimize the health. And I think this is very important. It's a huge difference. What we really not do, and nobody asked me yet, how are you functioning at the age of 40, for example? Can we even optimize the health of individuals at middle age? Because I am far away of having a chronic disease, which is age-related. However, I know at the age of 20 to 30 years, I'm very likely to have one. So how can we prevent that occurrence of that disease? And that's then where longevity medicine kicks in, that we are already diagnosing and treating individuals at earlier ages, at middle age, or even older age, if a person has not a disease yet, and we want to prevent that disease. And even a little bit step further, you could even think about, okay, how can we optimize the health of children by optimizing the health of the parents while conceiving, for example? So this is all in the making. And I think this is very exciting that we now get a better understanding what is health, what is healthy, and how can we interfere with health. So first of all, we need diagnostics. We need to know at which stage of the organ performance somebody is and of the aging trajectory in the end. So you know that we know how we age and why we age. We already know that, I would say, since 10 to 15 years, we defined hallmarks of aging. We know that our cellular system is declining.
we have cellular senescence, we have genome instability, we have loss of proteostasis, etc., etc. While knowing so, we now thought, okay, can we use the mechanisms to improve or even to make diagnostics? And some calling that aging footprints, and many groups calling now clocks. So what is an aging clock? An aging clock is nothing else than looking at a parameter, compare that parameter compared to compared to a group of the same chronological age, or a group who will have a negative outcome. And we can say, yes, you are compared to that group 3 years younger, 4 years younger compared to your chronological age. So we now call the diagnostics clocks, which is, I think, very exciting. And I will just give you one example of a clock we developed based on the UK Biobank. So including 150,000 individuals roughly at the age, I would say middle age, 55 years of age. We used all the clinical data available in the UK Biobank, and we built different clocks, for example, a brain clock, a pulmonary clock, a cardiac clock, and an overarching clock, because we saw that the overarching clock is most important in predicting negative outcomes. And here you see the clock dependent on the chronological age. And what you see is that the predicted age, so the biological age, is, yes, it's associated with the chronological age, and that's what we want to see. However, the R is only roughly, if you bring females and males together, 0.75, which means that it's great that it's not 1, because otherwise the biological age would be the chronological age. So with an R of 0.7, we have lots of variation. And that variation is very meaningful, because at a certain chronological age, that variation might be predictive for negative outcomes, such as to have a new disease or to have mortality. And the association, the prediction with mortality, I will show you in the next slide. And that's given here. So what we did, we had longitudinal data of 12 years, and we looked at who has no disease yet, who is developing a new disease, and how good is our biological age clock to predict that. And that's what you are seeing here. So individuals who had the onset of, for example, osteoarthritis, osteoarthrosis, cancer, COPD, chronic kidney failure, diabetes, etc., they were all at baseline biologically older, but healthy, but biologically older compared to the ones who had not yet the disease. Which means now think about clinical practice. Okay, once we are measuring the biological age, we can already screen much, much more detailed individuals who might have a disease 10 years later. And there, I think the new arena of medicine kicks in. These are all based on clinical data, these kind of clocks. But we have also, for example, generated, and many researchers around the field, methylation clocks. So based on the genome, there are methylation sites, and based on where the methylation sites is, our genes can be putting on and off. So it's a little bit a switch. And based on how much methylation there is and where the methylation is, that's very predictive, for example, not only for chronological age, but especially very important for the prediction of disease and mortality. So there are lots of clocks already developed, and it's a little bit summarized as in the Clock Foundation, where lots of clocks are integrated. So if you would like to have more information, please go to that website, which is a great website. So we talked about clinical clocks, a methylation clock, just as an example, which are already predictive. But of course, we also now have mental clocks. How are you feeling? Because the mental capacity is very important. And this is just one example, and I have no interference with this with company, but just giving you the example that this is really the next stage of diagnostics in the aging field. We also now have digital phenotypes. So think about what you measure with your smartphone, for example, or while having other devices measuring your heart rate variability, your glucose measures, your sleep, your physical activity. All these kind of measures we are now using to predict the biological age, and therewith predict the onset of a disease. Next to the biological markers, we now have digital markers. And that brings me to the concept of longevity medicine, that we phenotypically
assess individuals well in terms of their biological phenotype, but also in terms of their microbiome, for example, together with the clinical phenotype and the digital phenotype. And that really shapes the individual phenotype, and that leads into interventions such as environmental intervention. Think about sleep therapies, where you say, okay, I'm not sleeping well because there's so much noise. Okay, how can we change that? And sometimes it's changeable, sometimes not. Or lifestyle interventions, intermittent fasting, for example, or just weight loss interventions, but also supplements, repurposed drugs. And of course, the entire field is looking for new drugs to really change the health of individuals. While doing the intervention, it's very important to bring it back to the phenotype and then measuring again, what is the behavior of that individual, having the digital phenotype, clinical phenotype, and the biological phenotype. And I just want to end and give you a couple of examples of what kind of interventions we are working on and where the field is, that I can actually say, yes, it's good to go, longevity medicine. Here you see the normal approach. Yes, we are aging, we have an age-related disease, we have a specialist for it, and we try to treat that disease. So aging kicks in much, much earlier. And you might have known that the aging fields are already using the XT9T, which is an ICD-11 code given by the WHO. There's lots of debate if aging is a disease, but at least we have something to stand on and to call it a disease and to intervene. These are the candidates we are working on at the moment. So it's alpha-ketoglutarate, it's a supplement. I will show you in a second what it does. Rapamycin as a rapalog, and luracin H, and fibrosol and glycine, but also fisetin, spermidine, etc., are all in the making, these kind of trials. And why do I say that we are bringing that into the human space? Because we have lots, and from a preclinical aspect, lots of evidence that these kind of interventions work in animal models, and they have either health span extension or lifespan extension, which is great. So one of the examples of trials we are running at the moment is alpha-ketoglutarate. Here you see what it does. It really reduces, with a very high pleiotropic effect, the oxidative stress in cells, increases cellular protection. So it's really protective of the cellular system, and therewith, while being so protective for the entire cellular system, might have a pleiotropic effect for lots of organ systems, which is depicted here. So if there is a huge effect, then also it might have a huge effect on lots of organ systems. That's the reason why we do the ABLE study. The ABLE study is a double-blinded RCT of 1 gram of calcium AKG for 6 months and 3 months follow-up. And we only include healthy individuals, being 40 to 60 years old. And these individuals have no disease, but should be biologically older using a methylation clock. And so we are waiting these results. And the methylation clock is also our primary outcome. Just show you a recently published study about NMN supplementation. Why should we look at nicotinamide mononucleotide NMN supplementation? Because it really, as AKG, has a pleiotropic effect of lots of cellular systems. NAD levels are going down with chronological age, while supplemented NMN that increases NAD, and therewith has that pleiotropic effect. And you see that on the right-hand side, for example, in the brain, improved brain function and protection of neurodegeneration, and lots of other organ systems. We published, I think a week ago in Gerontologie, our trial in MNN, where we looked in individuals who were 50 years of age, 80 men, no chronic disease, NMN for 60 days in different concentrations, placebo 300, 600, and 900 milligram, what their reaction was. First of all, very important to mention is, yes, if we give NMN, NAD goes up, because that's the proof, because if NAD wouldn't go up, then why does it work? So NAD levels go up if you give 300, 600, and 900 milligram of NMN. And if we look at the clinical parameters, the 6-minute walking test was much better in the individuals who got 600 milligram and 900 milligram compared to the ones who got 300 or even placebo. So yes, it works from a functional aspect. We also looked at, for example, SF36,
and the quality of life was perceived better of the individuals who got 600 milligram NMN. And 900 milligrams, so the extra 300 did not make a difference. We are also really looking at repurposing drugs, for example, rapamycin. So the first thing always we do before we do an RCT, we first do a systematic review and possibly a meta-analysis. And here you see our first results of the systematic review about knowledge, what we have, how rapamycin and rapalogs could work in healthy individuals. And here you see all the targeted organs, what has been studied, and what you see, everything is green is a positive result. Everything which is a little bit yellowish is neutral, not a positive result. Red is a negative result, and where the X is, that was not tested. And what you can see overall, that there's not much evidence actually for rapamycin or rapalogs that would improve the health of individuals who are healthy. So we really lack lots of knowledge. So that's the reason why we do the longer study, but there's also a Pearl study, for example, and also researchers in New Zealand starting studies. And longer is a double-blinded RCT, 6 milligram per week of rapamycin, and then again 6 months in 40 to 60-year-old, and the primary outcome are inflammatory measures. So this is ongoing, and I think it's very exciting that we're really not only looking at diagnostics now, but also interventions, how to make the change. That led to lots of initiatives that we are opening an outpatient clinic in a publicly funded hospital. There's lots of media intention at the moment that we really now bring the cutting edge diagnostics and intervention to already the public. And as I said, we also like education. So in Q2, we have the first executive program for really senior high managers who want to learn about the field. We also have crash courses, our summer schools, which will also be the first one in Q2. Just watch our media channels and you might want to participate. And our master degree, where we really have a master degree, will start in 2025. And in between, we have all the nice programs. If you don't think that a program is something for you, then just watch our Thursday webinars. We still do, and we will do also the entire year of 2023. Brian Kennedy and I are co-sharing these every Thursday. It's 1 to 2 CET. We have these sessions. So in Singapore, it's in the evening. So hopefully I showed you that, yes, we can diagnose how old somebody really is, and we can even interfere in the aging process. And that's the reason why I founded the Health and Longevity Medicine Society. And that society is really aiming to optimize the health span by targeting aging processes across the lifespan. If you are interested, researchers and healthcare professionals are welcome. Just tick on the membership button. Tonight, actually later tonight, we have the first General Assembly, but don't worry, there will be lots of activity if you want to learn more about the field. So thank you so much for your attention. Thank you very much also, Professor Maier. Thank you very much. So if we have some questions, dacă aveți întrebări pentru doamna profesor, le puteți lăsa în căsuța de chat, vă rog. Professor Maier, if there are some questions for you, our audience will let them in the chat or Q&A section. So it's already one question, so you can see it. Yeah, so the question is, which are the 78 physiological measures? Yes, so it's, for example, blood pressure, it's the pulse rate, it's a glucose level. So these were clinical level, clinical data every GP could do, and every biological measures a GP can already do, creatinine, for example. So for every organ, we have chosen 2 or 3 because these were available. For example, the muscle strength, muscle mass, and we use these to calculate the biological age clocks. Hope that makes sense. So it's applicable for, in principle, every GP in primary care. One more question, please. Which are the tools available to slow cognitive aging? No. Yeah,
difficult. So I know that that's a topic of today, and I was invited to really talk about longevity, but we already know. I think from assessment perspective, we know how to diagnose dementia of MCI, etc. From an intervention perspective, I'm involved, for example, in the SINGER study, where we give lifestyle advice. So healthy food, more physical activity, but we also interfering with the blood pressure regulation, that really the blood pressure is as low as it can be for individuals who want to, who do not yet have dementia. It's really a multidisciplinary approach. As you know, from a medication perspective, there are not many which are yet registered in terms of the medication, but we have a couple of trials we are starting soon, where we have evidence from animal model that some supplements might help, for example, curcumin, etc. So there will be some very interested trials which are really at the edge from the translation from animal models to humans, but that's not proven yet. So don't do it in clinical practice yet. Okay. So other questions for Professor Maier? You mentioned, Professor Maier, some repurposed drugs and also some supplements. We all know that supplements doesn't need a prescription, a medical prescription. Do you can give us an advice if it is okay to buy and use these supplements without medical consult, let's say, because they are supplements, and being supplements, our legislation allow us to buy it from the online shops and also from the pharmacies. Your advice for all us, we are interested in longevity. It is okay to use them without gerontologist, let's say, advice? I would be very careful. Because they are supplements, because some are found in the food, etc. But it's a high concentration, because otherwise it would not be a supplement. You just eat it with the food. And I would say every molecule you give should do something. So, and if there is, if it's interfering with the body, you always have the chance of side effects. So, and sometimes we even do not know when the side effects occur. So I would be very careful with just buying over-the-counter supplements where you don't know how they work and what's inside, etc. And secondly, I think it's also very important that you measure before and after what the effect is. And one example is, for example, you are measuring first your vitamin D level, the vitamin D level is low. Then you are supplementing it with a supplement. And then you are measuring again if you have the right concentration. And I would do that with most of the supplements, or with all of the supplements you take, because then you know if it works and see the effect. So that's most important. And there is lots of debate. I would just give an example about NMN. I just showed you that in healthy individuals, NMN has increasing NAD levels and have very likely a positive outcome clinically. However, there was just a report that might be that the cancer incidence or metastasis in mice is higher. So for some people, there might not be the risk, but for some, there might be a risk. So that's the reason why be careful while taking supplements. You take supplements because you want them to work, but therewith you also have a chance of side effects. So talk to your GP, talk to a longevity medicine physician. Thank you very much, Professor. Thank you very much again for your support for our conference. And thank you very much for your presentation. Thank you so much. It was a pleasure. Ok. Următorul invitat al acestei conferințe este doamna Alexandra Dobre, președinte al Asociației Institutul pentru Îmbătrânire Activă.
La nivel mondial, asistăm la un fenomen demografic al îmbătrânirii în creștere, iar acest lucru are implicații socioeconomice. Speranța de viață a crescut datorită, în această situație, datorită accesului la servicii medicale de calitate. În schimb, limitarea vârstei pentru activitatea seniorilor împreună cu bolile cronice creează un dezechilibru pentru sistemele de sănătate. În această situație, atât în România cât și la nivelul întregului mapamond, este nevoie de o strategie privind îmbătrânirea activă. Alexandra este implicată în acest fenomen, conduce o astfel de asociație, a cărei activitate este îmbătrânirea activă și de asemenea este un fost fondator al Centrului pentru Seniori din cadrul Primăriei Municipiului București. Așadar, Alexandra ne va povesti foarte mult despre îmbătrânirea activă și care sunt pârghile de implicare a seniorilor în societate. Mulțumesc, Alexandra! Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. Mulțumesc Senatului Științific pentru parteneriatul îndelungat pe care îl avem și pentru colaborările frumoase pe care le-am avut până acum și pe care sper că le vom avea și în continuare. Thank you very much, Professor Maier, for your presentation. I am truly honored to speak after you, and it was a very interesting presentation. And I actually had a lot of I had a lot of notes while you were talking, because you said a lot of interesting things, and I want to thank you personally for this. I will switch back to Romanian now. Am astăzi, de fapt nu astăzi neapărat, dar în ultimii 6 ani am avut o misiune foarte complicată pentru un tânăr cel puțin, și anume aceea de a activa în acest domeniu, și spun că a fost o misiune complicată pentru că, din păcate, în România încă ne confruntăm cu foarte multe prejudecăți legate de ceea ce reprezintă această categorie de oameni, și anume vârstnicii, seniorii noștri și vârstnicii noștri. Încă trebuie să ne luptăm și cu sistemul, și cu mentalitatea fiecăruia, și cu tot felul de politici care trebuie unele realizate de la zero pentru că nu există, altele îmbunătățite. La fel este și cu sistemul legislativ, și spun asta cu toată asumarea din punct de vedere al unui om care a lucrat în sistemul privat aproape 12 ani și care de 6 ani de zile, așa cum spuneam, vede cu ce se confruntă în mod real acești oameni la noi în țară. Sigur că facem și noi pași înainte, însă nu la fel de rapid precum alte țări, și chiar o să abordez astăzi acest subiect, și anume exemplele de bune practici, ceea ce înseamnă ecosistemele urbane smart, prietenoase cu vârstnicii, la ce ar trebui să ne raportăm, ce ar trebui să învățăm din ceea ce fac alții și, bineînțeles, poate ușor timid, dar și ce facem noi totuși în acest sens. Pentru început aș vrea să povestesc foarte puțin, doar câteva minute, despre Institutul pentru Îmbătrânire Activă. Este o organizație pe care am fondat-o în urmă cu aproape 3 ani de zile și care a pornit ca un proiect de suflet și s-a transformat în ceva mult mai mult de atât, în sensul de învergura pe care a căpătat-o. Avem în momentul vorbirii peste 20.000 de membri, dintre care cel puțin 20% dintre aceștia sunt foarte activi. Suntem organizați pe ceea ce înseamnă grupuri de WhatsApp, grupuri de Facebook, unde lansăm tot felul de discuții, de dezbatere, astfel încât să vedem de la firul ierbii, cum se spune, care sunt nevoile oamenilor, să anunțăm acolo într-un timp mai rapid despre activitățile pe care le avem și totodată să încercăm ca împreună cu aceștia să implementăm niște proiecte despre care să ne asigurăm că sunt cele de care ei au cu adevărat nevoie. Acest concept de îmbătrânire activă proiectează practic o societate în care persoanele vârstnice sunt încurajate și au posibilitatea de a duce o viață pe cât posibil sănătoasă, productivă, independentă și participativă. Scopul politicilor elaborate, cele existente și cel pe care ar trebui să le elaborăm pentru implementarea acestui concept, ar fi acela de a reduce îmbătrânirea fizică prematură, pentru că se discuta despre asta mai devreme. Ar trebui să încurajeze populația vârstnică să lucreze mai mult timp și noi
chiar pregătim un proiect pentru anul viitor în acest sens, în ideea în care ne dorim să existe un program național de reconversie profesională pentru persoanele vârstnice, pentru pensionarii care, evident, au ieșit la pensie și care doresc să-și ajusteze veniturile, care, în mod evident, pentru foarte mulți dintre aceștia sunt insuficiente, veniturile din pensii. Și totodată ne dorim să le putem oferi posibilitatea de a face aceste cursuri de reconversie profesională în ideea în care nu toți cei care au activat într-un anumit domeniu până la ieșirea la pensie pot să se reîntoarcă în același domeniu. Și atunci consider că ar putea fi un proiect național de mare interes, pentru că am putea să oferim totodată posibilitatea marilor companii de a angaja oameni cu experiență pe care să-i plătească, sigur, corespunzător experienței dumnealor, dar totodată s-ar întâlni cu niște oameni rezonabili, pentru că aceștia, prin munca pe care o vor depune, vor dori, cum spuneam, să ajusteze veniturile pe care le au, deci nu vor fi total dependenți de acel venit și atunci discuția legată de salariu, de remunerație, poate fi una mult mai relaxată decât cea pe care o companie o poate avea cu un tânăr sau cu o persoană care depinde în totalitate de salariul respectiv și nu are și venituri din pensii, cum ar fi cazul acestora. Mă întorc la scop, să continue să-și aducă contribuția în societate prin activități civice mult mai mult timp, chiar și după pensionare și, bineînțeles, să aibă o viață independentă, așa cum spuneam, chiar dacă sunt la vârste înaintate. Îmbătrânirea activă a populației poate să reducă cheltuielile aferente vârstei înaintate, poate să producă venituri anuale, exact ceea ce spuneam mai devreme apropo de reconversia profesională a acestor oameni care încă doresc să activeze chiar și după pensionare, poate să conducă la o creștere economică mai mare și chiar să creeze o societate mai cuprinzătoare în care toate persoanele de toate vârstele să aibă un rol bine definit și posibilitatea să contribuie în continuare din punct de vedere economic și social. Viața activă la vârstă înaintată a devenit o realitate pentru mulți dintre membrii actualei generații de vârstnici europeni. Țările nordice și vest-europene se află deja în topul clasamentului în materie de politici privind îmbătrânirea activă. Suedia se află pe primul loc și Marea Britanie, de exemplu, ocupă locul al 4-lea. Aceste poziții ale acestor țări în acest clasament se datorează în mare parte politicilor care susțin nivelurile de ocupare ale forței de muncă în rândul vârstnicilor care ajung la vârsta de pensionare și politicilor privind asigurarea veniturilor populației pensionate. De exemplu, sistemele de pensii din țările nordice oferă stimulente puternice pentru ca angajații în vârstă să-și continue cariera chiar și după vârsta la care ar fi trebuit să se pensioneze. Și asigurarea accesului la asistență medicală și securitate financiară facilitează viața independentă, sănătoasă și sigură pentru persoanele în vârstă din aceste țări. Totodată, dacă ar fi să ne raportăm, spre exemplu, la Italia, cultura pro-familială a acestei țări promovează îngrijirea bunicilor de către nepoți, iar în Austria aceasta ajută la menținerea și îmbunătățirea capacității de angajare în câmpul muncii și evitarea retragerii premature de pe piața forței de muncă din cauza stării de sănătate și a bolilor legate de muncă. Estonia, de exemplu, se poate lăuda cu rate foarte mari de ocupare a forței de muncă la capitolul persoane vârstnice, în pofida faptului că PIB-ul pe cap de locuitor este relativ scăzut. Punctajul său de ocupare al forței de muncă la femei, de exemplu, este de asemenea demn de remarcat. Malta înregistrează rezultate la majoritatea capitolelor menționate anterior, însă punctajul său general este mai scăzut din cauza faptului că are o rată mai mică de ocupare a forței de muncă comparativ cu celelalte țări pe care le-am dat exemplu anterior. În ultimii ani, în toate țările baltice, rata de ocupare a forței de muncă pentru persoane vârstnice a depășit rata medie registrată în Uniunea Europeană și continuă să fie în creștere. Principala problemă la nivel european este aceea că cetățenii în vârstă sunt tratați ca fiind dependenți de ajutor, consumatori de bugete și, din păcate, aproape nimeni, aici mă aplec cu precădere asupra României, nu se uită la plus valoarea pe care aceștia ar putea să o aducă într-un grup sau într-o comunitate. Oamenii mai în vârstă contribuie la dezvoltarea societății din punct de vedere economic și social, iar din perspectivă socială, rolul oamenilor mai în vârstă poate fi seniorilor sau a vârstnicilor în general, poate fi descris drept un liant social datorită contribuției lor în familie și contribuției continue pe care o au în societăți,
prin voluntariat și prin participarea activă la viața comunității. Fac o paranteză aici apropo de voluntariat și dați-mi voie să vă spun că la noi în asociație există peste 200 de voluntari cu care deja am avut activități cel puțin în ultima perioadă. Suntem și în preajma sărbătorilor și sigur că sunt multe probleme de rezolvat, nevoia este foarte mare și implicarea trebuie să fie pe măsură și am reușit să ne implicăm în proiecte caritabile și de strângere de fonduri și de asemenea să ajutăm acolo unde a fost nevoie de ajutor, pentru că încă există o criză a refugiaților ucraineni în România, încă sunt multe aspecte de rezolvat pe partea aceasta socială și seniorii pot fi un segment foarte util chiar și din acest punct de vedere, pentru că sunt oameni dornici să se implice, care vor să nu mai fie singuri, pentru că asta e o problemă foarte pregnantă în rândul dumnealor și care au și foarte mult timp liber la acest moment. Dacă mă refer la orașele inteligente, pentru că mă apropii și mai mult de subiectul principal pe care am dorit să-l abordez în discuția de astăzi, deci dacă discutăm despre rolul orașelor inteligente pentru seniori, pentru a îmbunătăți calitatea vieții, sustenabilitatea și oportunitățile persoanelor în vârstă, accesibilitatea, mobilitatea și conectivitatea, putem să spunem că este recunoscut faptul că în politicile publice și în strategiile sectorului privat din țările din întreaga lume, acestea au un rol fundamental. Dacă pornim de la cele 8 domenii pe care Organizația Mondială a Sănătății le-a propus, în care orașele s-au confruntat cu provocări și în care sunt necesare acțiuni, ne referim la următoarele: la spații și clădiri exterioare, repet, toate raportate la cum putem să facem să avem mai multe orașe inteligente, prietenoase cu vârstnicii. Ne raportăm la transport, pentru că sunt foarte multe țări în care există deja transport prietenos cu seniorii, există linii speciale de transport pentru seniori, astfel încât acestora să le fie mai comod și să fie o plimbare mai relaxată decât dacă ar merge împreună cu cei mai tineri, spre exemplu, care poate vor să asculte muzică mai tare sau vorbesc mai tare și atunci, în mod evident, îi deranjează. Discutăm despre locuințe inteligente, prietenoase cu vârstnicii, discutăm despre participare socială, respect și incluziune socială, participare civică și angajare, comunicare și informare, sprijin comunitar și servicii de sănătate. Iar într-o primă etapă, dacă pornim de la mediul construit, care în esența sa este acoperit de toate domeniile spațiilor și clădirilor exterioare, transport și locuințe, acesta se referă la spațiile fizice create de om pentru locuit, muncă și recreere. Cum spuneam, ele variază de la clădiri, spații publice și deschise, până la cartiere întregi și comunități, precum și străzi și sisteme de transport. Mediul construit are un impact semnificativ asupra bunăstării și calității vieții adulților în vârstă. Organizația Mondială a Sănătății sugerează că există legături puternice între diferitele aspecte ale vieții urbane. Astfel, este vital să ținem cont de faptul că nu numai spațiile și clădirile exterioare, transportul și locuințele pot fi relevante pentru mediul construit. Succesul, de asemenea, se bazează pe celelalte 5 domenii, cum ar fi participarea socială, la luarea deciziilor cu privire la mediul înconjurător, respectul și incluziunea socială, precum și sprijinul comunității, care ar trebui abordate în proiectarea, operarea și managementul unui mediu construit în mod inteligent, care să fie prietenos cu persoanele vârstnice. Și aș vrea să mă opresc un pic, doar câteva minute, la ceea ce înseamnă locuințele prietenoase cu vârstnicii, pentru că aici am identificat o nevoie foarte mare în România. Rolul orașelor este studiat prin diferite abordări metodologice de-a lungul timpului. În plus, sunt prezentate noi abordări pentru evaluarea gradului de compatibilitate cu vârsta unui oraș sau a unei comunități, precum și direcții pentru viitoarele politici și practici de cercetare. Discursuri și discuția asupra îmbătrânirii și urbanizării în lumea designului au avut tendința să se depărteze de limbajul și gândirea politicilor prietenoase cu vârstnicii. După cum a concluzionat Organizația Mondială a Sănătății, locuințele pot contribui la o multitudine de rezultate pozitive în materie de sănătate, în special în lumina creșterii urbane a populației îmbătrânite și a schimbărilor climatice. Organizația Mondială a Sănătății a oferit recomandări privind spațiul de locuit inadecvat, temperaturile interioare, pericolele de rănire și accesibilitatea acestora. În afară de cât de adecvată este locuința, este important să luăm în considerare accesibilizarea acesteia. Cu alte cuvinte, o persoană, spre exemplu, în vârstă întinsă pe targă, poate fi scoasă din casă de către paramedici în cazuri de urgență. Dacă ne uităm și ne gândim la
toți vârstnicii pe care îi cunoaștem, eu personal pot să-mi imaginez foarte repede acest scenariu, îmi dau seama că nu cred că 0,05% dintre aceștia pot fi scoși așa cum ar trebui să fie scoși din casă în caz de urgență de către paramedici. De ce? Pentru că locuințele lor nu sunt accesibilizate în acest sens. Sunt oameni dependenți total de ajutor, care mulți dintre dumnealor nici măcar nu au aparținători și care locuiesc în niște case pe care nu le accesibilizează nimeni în acest sens. Mulți sunt dependenți de ajutor în sensul că nu se pot ridica din pat. Ar trebui să accesibilizăm acea locuință din toate punctele de vedere, și din punct de vedere al locului, spațiului de dormit, și din punct de vedere al toaletei și al bucătăriei. Aici cred că am avea mai mult de lucru cu toții și chiar fac un apel la Senatul Științific să ne parteneriem la un moment dat în acest sens și poate chiar să putem gândi niște proiecte care să vizeze o implicare mai mare din partea autorităților locale, care să vină cu o implicare financiară în acest sens și să-i susțină pe cei care sunt imobilizați la pat, pe seniorii care sunt total dependenți de alte persoane, mai ales cei care nu au aparținători și nu pot beneficia de sprijin din partea celor apropiați, să poată să locuiască într-o locuință accesibilizată corect pentru nevoile dumnealor. Mă opresc aici cu această mențiune apropo de locuințele prietenoase cu vârstnicii și cum ar trebui să arate ele, pentru că știu că timpul este foarte scurt și trebuie să ne încadrăm într-un anumit număr de minute, însă aș vrea doar să punctez câteva concluzii legate de partea aceasta. Pentru că, sigur, dacă ne uităm și la partea de transport, aici seniorii din țările aflate în curs de dezvoltare au raportat, conform studiilor care există în momentul de față, probleme cum ar fi traficul intens, starea proastă a drumurilor, dispozitive de trafic ineficiente, iluminat stradal inadecvat. Toate acestea există, desigur, și la noi, doar că, spre exemplu, sunt țări precum Australia, pe care nu putem să ne dăm exemplu, care este foarte prietenoasă cu vârstnicii și unde există locuri de parcare speciale pentru seniori. Așa cum au început să apară și la noi, sigur, sunt cele pentru persoane cu dizabilități, cele pentru familii, dar eu nu știu să existe în România locuri de parcare prietenoase cu seniori. Nu sunt suficiente nici pentru noi toți ceilalți. Deci poate și aici am putea să luăm exemplu din ce se întâmplă în alte țări, precum Australia, și să putem implementa și la noi un astfel de proiect. Din punct de vedere al concluziilor pe acest subiect, o să vă rog să îmi dați voie să spun doar câteva cuvinte în încheiere. Mi-am făcut câteva notițe ca să fiu sigură că, sigur, am pregătit o lucrare mult mai amplă, dar nu e timp suficient din punctul ăsta de vedere să o prezint. Însă ceea ce vreau să spun ca o concluzie este faptul că din toate studiile pe care le-am citit, și unele dintre ele le-am făcut și eu personal, pentru că sunt la doctorat exact pe acest domeniu, tema mea de cercetare se referă la ecosisteme urbane smart, modele de bune practici de orașe prietenoase cu vârstnicii. Sunt deja aproape de finalul doctoratului, ar trebui ca anul viitor să-l susțin. Ca o concluzie, am observat faptul că adulții implicați în comunitate, fie că sunt implicați din voință proprie în sensul că sunt proactivi, fie că sunt implicați de autoritățile statului în sensul în care beneficiază de facilități din partea statului pentru a continua să fie implicați în comunitate, în sensul în care au acces gratuit la cultură, merg la teatru, merg la operă, fac voluntariat. Toate aceste lucruri pot contribui în mod concret la ceea ce înseamnă dezvoltarea unor comunități bine închegate și la implicarea și susținerea adultului vârstnic, a seniorului, în viața comunității, chiar și după pensionarea acestuia. Mi-aș dori să putem să facem și noi mult mai mult pentru adulții vârstnici din România. Mă bucur că există multe organizații, există Senatul Științific, există și există Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și alte organizații și fundații care se implică pe zona aceasta și sunt aplecate către nevoile adulților vârstnici din România și sper că împreună, așa cum am făcut și până acum foarte multe proiecte, am avut și studiul acela privind efectele pandemiei
pandemiei de COVID-19 asupra persoanelor vârstnice. Am fost noi împreună cu Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, am fost singuri care am făcut un astfel de studiu, nici măcar la nivel de autorități locale nu s-a întâmplat lucrul ăsta, sau autorități centrale, deci am venit din privat noi cumva prin ONG-urile pe care în care activăm și tot așa cu sprijinul unor parteneri privați din zona medicală și am făcut un astfel de studiu de care deja se folosesc și autoritățile în sensul în care îl au la bază pentru elaborarea unor politici publice. Deci, cred că ar trebui să facem în continuare ceea ce facem, pentru că, din punctul meu de vedere, dar și al beneficiarilor noștri, facem bine și ar trebui să fim și mai mulți cei care ne aplecăm asupra problemelor acestor oameni, pentru că sunt multe, e nevoie de soluții și trebuie să fim și noi mulți ca să putem răspunde la ele așa cum se cuvine. Sper că m-am încadrat în timp, mă uit și la ceas în același timp, pentru că știu că suntem presați de lucrul ăsta. Aș avea foarte multe lucruri de spus, dar nu vreau să iau din timpul celorlalți paneliști. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Sunt foarte deschisă la orice fel de întrebări, propuneri, sugestii, reclamații, orice poate veni în sprijinul nostru și în sensul în care să ne îmbunătățim activitatea. Vă mulțumesc tare mult! Alexandra, Dobre, îți mulțumim și noi foarte mult. Aș avea o întrebare. Unde crezi că este România în acest moment, din punct de vedere al orașelor inteligente pentru seniori? O să-ți dau un Pentru că sunt convinsă că nici în afară, fiind un concept relativ nou, sunt convinsă că nici în afară nu sunt încă foarte bine implementate și foarte des întâlnite aceste orașe inteligente, dar cu siguranță probabil că există premisele și strategiile de a fi făcute funcționale. Cam unde se situează România din punctul ăsta de vedere? Ca să fiu diplomată și să răspund așa politically corect, o să spun că se situează pe drumul cel bun. Sigur că avem în marile orașe din România, avem deja exemple de proiecte implementate în acest sens și care au avut rezultatele scontate. Mă gândesc acum la Brașov, care are, spre exemplu, Brașov, care vorbesc în afara Bucureștiului, unde aici deja se fac lucruri concrete în acest sens și putem să discutăm și despre strategia națională de îmbătrânire activă, care deja a fost în dezbatere publică, a fost adoptată la nivelul Ministerului Muncii după ce fuseseră undeva la 2 ani de pauză și nu se mai întâmplase nimic cu ea. Adică ușor, ușor s-au deblocat lucrurile și mai mult decât atât se fac programe concrete. Însă, dacă mă gândesc la celelalte orașe din țară, spre exemplu, în Brașov există Bunici în siguranță, un proiect de teleasistență medicală. Există același concept chiar mai aplicat la Cluj. Ei dau sprijin medical concret pentru persoanele învârstnice, adică pe lângă partea de telemedicină, asigură intervenție la domiciliu în caz de nevoie. E o combinație cu butonul roșu care deja se face la nivel național, implementat la un moment dat, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, de Fundația Crucea Galbenă și pe care deja în parteneriat cu Poșta Română l-au preluat toate orașele mari din țară și încep și celelalte să fie interesate de program și asta știu sigur de la cei de la Fundație, că sunt foarte multe cereri. La nivel de București deja au parteneriat cu toate sectoarele din București deja, deci fiecare sector prin direcțiile de asistență socială și protecția copilului de care țin cluburile de care aparțin, în custodia cărora se află cluburile de seniori, deja implementează butonul roșu, care și sistemul ăsta, butonul roșu, înseamnă că face parte tot din sau, mă rog, că ne îndreptăm tot spre un oraș inteligent, pentru că asta ar trebui să însemne. Ar trebui să fie totul accesibilizat, totul informatizat, să știm exact fiecare om care este dependent, vârstnic și are nevoie de sprijin, să știm ce îi se întâmplă în fiecare moment. Medicii de familie ar trebui să aibă și au deja, dar poate chiar dus la un alt nivel, o bază de date cu toți aceștia în caz de nevoie, să știe exact ce a pățit în fiecare zi, pe ore, când a avut tensiunea mai mare, când a avut tensiunea prea mică și așa mai departe. Deci, ca să rezum răspunsul meu, chiar suntem pe drumul cel bun și facem și noi lucruri în acest sens, însă pot să spun că, din păcate, eu personal încă mă confrunt și m-am confruntat cu acest zid. Atunci când vorbesc, mă duc să prezint proiecte legate de îmbătrânire activă și de vârstnici, pentru că încă oamenii nu înțeleg faptul că toți ajungem acolo și că, în primul rând, trebuie să ne gândim la cum să creăm un sistem în care să nu ne fie rușine să fim pensionari în România.
în care să nu ne fie teamă să fim pensionari în România, în care să beneficiem de toate informațiile de care avem nevoie, să știm exact cui ne adresăm, cine ne poate calcula pensia înainte să ieșim la pensie, ca să știm cât vom avea. Poate chiar n-ar fi rău, acum asigur că facem poate un fel de brainstorming, deși n-ar trebui să facem asta acum, însă cred că fiecare idee trebuie fructificată. Poate ar trebui să existe la nivel național un astfel de centru de informare pentru cei care urmează să iasă la pensie, care să fie un centru multifuncțional de altfel, adică să oamenii, cei care urmează să iasă la pensie, se ducă să fie consiliat juridic, să fie consiliat psihologic dacă au nevoie, să li se facă un calcul la pensie, să știe exact cu ce pensie vor ieși și așa mai departe. Sunt multe lucruri care se pot face și, încă o dată, cred că, cu riscul de a mă repeta, doar împreună putem să reușim să mișcăm lucrurile, pentru că e clar că doar ce am dat câteva exemple și ele sunt mult mai multe, suntem pe drumul cel bun. Departe de orașele inteligente la care ne uităm ca la soare, că sunt modele de bune practici, însă ușor, ușor putem să ajungem și noi acolo. Îți mulțumesc foarte mult, Alexandra. Mulțumesc mult. Mă simt onorată. Dar dacă sunt întrebări pentru Alexandra, Dobre, vă rog frumos să le lăsați în căsuța de chat sau în secțiunea Q&A. Sigur, și răspund. Dacă apar pe parcurs, pot să răspund și particular. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc mult și eu. Trecem așadar de la strategiile privind îmbătrânirea activă către zona medicală a îmbătrânirii creierului. Mă simt onorată să-l prezint pe următorul invitat, Profesor Guillermo Lopez Lluch, profesor de Biologie Celulară la Universitatea Pablo de Olavide din Spania. Domnul profesor Lopez studiază mecanismele celulare ale îmbătrânirii, iar concluziile sale sunt legate în general de activitatea mitocondriilor în acest proces. Astăzi, domnul profesor va vorbi despre câteva concluzii rezultate în urma cercetării dumnealui și a echipei sale, în care putem afla cum putem interveni în procesul declinului cognitiv cu ajutorul activităților fizice și al suplimentelor alimentare. I'm honored to introduce our next speaker, Professor Guillermo Lopez Lluch, Professor of Cell Biology and at Pablo de Olavide University in Spain. Professor Lopez studies the cellular mechanism of aging. His findings related to the activity of mitochondria in the aging process were presented at our previous conference in March. Today, Professor Lopez will present us its conclusion about how we can influence the cognitive aging through physical activities, nutrition, and supplements. Hello, Professor Lopez. Thank you again for your support and being online with us. Thank you for inviting me. Have you heard me? Yes? Yes, I hear you. Okay. I'm going to share my screen. I think you can see it. Yes, you can try to share. Yeah, I had to find the file because I have a lot of. Okay, I'm going to. So probably you can see now the. Yes, we can see it now. Okay. Thank you. Oh, this is not the screen I want. I don't know what. Let me. Okay, now you can see good the screen. No? Okay, so my talk is I want to share with you our last studies about the effect of physical activity, nutrition, and supplement to delay cognitive decline in humans, but also with other models animals. As you know, it's very complicated to understand what is happening in the brain before the symptoms came, because when the symptoms are already that demonstrate that this decline in cognitive function, the problem is there. It's not the problem has been aggravated during years, probably, and then when the symptoms are clear, the problem is very big. And we know that there's some pathological progression that is we call Alzheimer, but it's in normal aging also. There are
memory loss that we know that cognitive decline associated with aging. There's a lot of factors involved in this aspect. Everybody knows that there is the amyloid plate outside the neurons, and also the tau accumulation into the neurons that are also another symptom. But this is the consequence of the problem, or is it the cause? And this is not clear. Also, we know that during Alzheimer, for example, or in Alzheimer, for example, there's a factor that is very interesting, that is oxidative damage into the neurons. This is a model of mice that you can see here, the label of the different kinds of oxidative neurons. Oxidative damage in neurons like lipid peroxidation, protein oxidation, glycosylation, also damage in the nucleic acids. So there's a component of oxidative damage into the neurons. But also during the last years, there's also some people that have saying that there's another interesting factor that is involved in the progression of the cognitive decline, that is a neuroinflammation. And what is neuroinflammation? And neuroinflammation is only because it's the effect of the activation of glia cells. Most people doesn't understand a lot, but there's some kind of macrophages into the brain that are activated by different accumulation of, for example, amyloid deposits that can produce cytokines. That is inflammatory cytokines like TNF, IL-1, IL-18, etc., that produce a inflammatory process into the brain and then end in the neuron death that is associated with the cognitive dysfunction. In this kind, we know that some activities can help to delay the progression of the cognitive decline. For example, we know that exercise is doing that. Exercise is not only good for muscle, but it's also good for brain. And here there's a study in rats that demonstrates that in exercise rats, the radicals or the damage decrease, the amount of radical decrease, and also the damage in the proteins, and also the activity of enzymes involved in the reduction of oxidative stress is increasing in the exercise animals into the brain, not only in muscle. And also there's some reviews that have demonstrated that during aging, there's a decrease in the activity of mitochondria and in markers associated with apoptosis and cell death, and that chronic physical exercise can increase the activity of mitochondria, can increase the activity of the metabolic activity in neurons, then that helps to maintain the activity of the neurons even during aging. In humans, it's very complicated to work in humans, but there's also some studies that have demonstrated that as higher fitness in all humans, higher lower cognitive dysfunction. This is a study that is in the 2010 that demonstrated that during aging, the cognitive dysfunction increase, the cognitive capacity decrease. But if you maintain better fitness, the cognitive function increase. So there's a kind of relationship that the physical activity improves the capacity to maintain cognitive activity even during aging. And also, there's in this kind, there's some demonstration that even exercise can reduce the neuroinflammation. This is a very new review that demonstrated that even during aging, the exercise increased the activity of glia, but not in the pro-inflammatory profile, but in the anti-inflammatory profile, maintaining the activity of the
brain better during age. We in our laboratory we work with consign Q10. That is a very interesting compound. I'm going to show you. Everybody knows consign Q10 because it's in the creams, the cosmetics, but it's more than this. We know that consign Q10 decline during aging, decline in different tissue and organs during normal aging at a different speed. Was demonstrated a long time ago, and also we have to understand that the consign Q10 is a redox molecule that maintains a cycle between the oxidative form, that is a ubiquinone, and the ubiquinol, that is the reduced form, that is the people say that they say the active form. Now, both are important because it's a redox cycle, and both are needed because ubiquinone gets electrons from enzymes to make ubiquinol, and ubiquinol give the electron to other compounds to maintain the activity. So this is a kind of wheel that had to be moving. But consign Q is very important for everything in the cell because it's key in the activity of mitochondria, not only for the electron transport chain, that this is this picture, the complexes of electron transport chain in blue, but also for many other activities like beta oxidation, like synthesis of pyridine nucleotides, like the regulation of metabolism in the cytosol, etc., etc. Also modification of some proteins. So this is very important for many aspects in mitochondria, but also consign Q is the main antioxidant molecule in the membranes. So it's the most active compounds in membranes that prevent lipid peroxidation. That is known now as ferroptosis. Ferroptosis is a kind of cell death associated with lipid peroxidation, and consign Q is the main antioxidant compound. And many enzymes maintain consign Q in the cycle to prevent lipid peroxidation. With this in mind, we have been working with this and associated consign Q with many diseases. We were working with rare diseases that are also associated with mitochondrial deficiency, but also we are working with cardiovascular disease, aging-associated protection, human fertility, etc., etc. Some years ago, we were working with humans because with humans it's very complicated because we don't only have plasma, blood, and no more than this, probably muscle in some cases. And we were working to know if the activity of the people are associated with the level of consign Q in the plasma. It was a paper in 2014, and we found that it depends on the age. In young people with more activity here in the EPAC index, index 3 is the highest activity, show lower levels of consign Q10 in plasma, related with cholesterol or even normal levels. But in older people, highest activity maintain higher levels of consign Q in plasma. And it was very interesting because it's a different trend depending on the age. We already found this in rats or in mice. And also the lipid peroxidation decrease, increasing all the people, but decrease if you maintain higher activity. And also in the young people, also you maintain lower of lipid peroxidation in the plasma, even a higher activity, probably because the cycle of consign Q is higher in those people. We more or less repeat the same experiment in the last years to know if this is related with the capacity of the people during aging. And we found that consign Q is related with the cardiovascular protection, because people that show low levels of consign Q in the plasma show higher risk to suffer cardiovascular disease,
but also it's associated with activity. We measure the activity of the people in different in the senior fitness battery, and found that people that are not at risk of frailty show higher levels of coenzyme Q in the plasma than people that show markers of risk of frailty because they don't do physical activity, or they cannot walk faster, or cannot make the exercise very well. This was very interesting because we measure different parameters, and we associated different parameters, and in most of the parameters, especially in the cardiovascular parameters, we found that the people that show higher levels of coenzyme Q10 in the plasma make the exercise better than the others. And we also in this population make another kind of studies. And one of the studies was also to determine the quality of life or the health, and also the cognitive function. And this was published in the journal Gerontologie some months ago. And we correlate many parameters with the cognitive activity and executive function, the cognitive capacity and the capacity to respond to stimuli and to decide. And the highest parameter that correlate better with the cognitive function and executive function was coenzyme Q10 in plasma. Was the most significant and the highest parameter in both in cognitive function and also in executive function. In fact, we measured the correlation, and we found that here in FAB, that this is the executive function, we found a very good correlation between levels of coenzyme Q10 in plasma and the capacity of the population, and also the MMC30 that was also correlated very well with the level of coenzyme Q10. And also when we separated the population in quartiles to determine what was the activity, the people that show lower levels of coenzyme Q10, the lowest levels in the lowest quartile in the content was the people that show worst capacity in any of the parameters that we determined. And also we determined the risk to have cognitive dysfunction, and also we found that the same. The lowest levels of coenzyme Q in the plasma was associated with the moderate or lower executive function or moderate dementia. And let me return to the exercise. Why we wanted to know why coenzyme Q is affecting this cognitive function in those this population. And we know that in many studies with exercise, it was published that exercise is improving the activity of the vascular system in the brain. Vascular system is, nobody cares about that, but vascular system is very important. And in aging, the vascular system decreases. This is the brain-blood barrier, and the brain-blood barrier is very important to reduce neuroinflammation because it's maintaining the activity of or is avoiding the entrance of lymphocytes or other cells of the immune system into the brain that can produce inflammation. It's known that sedentary lifestyle produce deterioration of the vasculature, but exercise maintain that. This is a picture of animals, of mice, and you can see here the vasculature of brain mice exercise that is very, very well in comparison with the others and other things. And we know that during aging, the brain-blood barrier is decreasing the activity and also increasing the permeability. And we know also that the coenzyme Q in the membranes is very important to maintain the
structure of the cell and to maintain the capacity of the cell. With this idea, some members of the group or a group who were working with other a group in Pittsburgh and demonstrated that consign Q in the endothelium is working with other enzymes like NOS4 to prevent oxidation of endothelium and to prevent the damage of the endothelium. And further, there's some other groups that have demonstrated that you decrease the levels of coenzyme Q10 in the endothelium. During the endothelium is not so good to maintain the permeability, and then the structure is decreased. So we think that there's other group in Spain that have demonstrated also that there's a gender differences in this, like higher level of coenzyme Q10 in the plasma, increase and is related with the activity of the endothelium in plasma and reduce the oxidative of the cognitive dysfunction in males. With this idea, we think that the coenzyme Q10 in plasma is affecting mainly endothelium because they are the cells that are associated or in contact with the coenzyme Q10 in plasma. And this, by this way, coenzyme Q10 prevent the damage of the endothelium in brain and in other organs, and then maintain at least lower levels of inflammation, and then maintain the activity of endothelium, preventing the invasion of immune system to the brain, reducing neuroinflammation. This is our idea. This is our hypothesis that how coenzyme Q10 can prevent that. This is very important because a good nutrition, physical activity increase coenzyme Q10 in plasma, and then by this way, it can increase or reduce at least the damage of the brain during aging. So the most important thing to maintain during aging is to activate your body. Our body needs to be activated by different stimuli. We have to maintain the activity during our whole life, because the cell adapt very quickly, and they adapt to the sedentarism and also adapt to the activity. So we have to keep moving to prevent the damage in many organs. And finally, I want to show you our center in Sevilla, and the group we are working in rare disease associated with mitochondrial dysfunction and other activities, and also the group that have been working in those articles that we have many others results, and then there's other groups, mature and young people are being processed now. Thanks for your attention, and I hope the talk has been interesting for you. Thank you, Professor Lopez. If we have some questions for Professor Lopez, please, you can write them in chat section or Q&A section. Thank you very much for your support, Professor. And I have one or two questions for you. Okay. Is there a recommended age when we can begin, let's say, a treatment for slow down the cognitive decline? I think that I don't know if I understood the question very well, but treatment for the decline with the decline is there is very complicated because the damage is already there. The accumulation of the death of the neurons is already there when you detect the decline. So I think it's better to think about the prevention of the cognitive decline, but we need biomarkers for that, and we don't have very good biomarkers for that, because any biomarkers in plasma that have been associated, for example, amyloid proteins in plasma and other factors, inflammatory factor,
are very, very dispersed, and they have not a clear association with the dysfunction. But we have to think that the decline starts probably 20 years before the symptoms. So I think it's a kind of chronic care of your health to prevent something that can be possible or not, but the lifestyle is very, very important for that. Okay, we have one more question in the Q&A section. What is a normal brain aging? What means normal brain aging? And how much memory impact is normal? Oh, it's very complicated because there's some tables and the capacity. Normally, during aging, you lost the capacity to create a new memory. This is very interesting because it seems that the neurons are, to create memory, it seems that there's some activity of the neurons that produce some proteins that depends on the kind of memory. How to say, early memory for this to know where you put your glasses or something. Needs some activity, but for long memory needs other activities. It seems that the people in aging, the capacity to produce the short memory is decreasing because the activity of the production of some proteins is decreasing. But the activity of the circuits that are associated with all memory is maintained. So it seems that during aging, the capacity to produce new memory is decreasing, but in normal aging is decreasing slowly. So the activity is slow in the neurons, but it's there. I said, probably you need some more capacity to maintain, but it's there. In the case of pathological decline, it's lost. You cannot maintain the memory, the short and the other memory. And at the end, you lose also the old memory, and you don't remember the people, you don't remember where you live, this kind of thing. And this is very big damage in the neurons. Okay, and I have one more question regarding the coenzyme Q10. Generally, this deficit of this coenzyme is observed at the cardiovascular patients. Do you think this deficit is a cause or a consequence of the cardiovascular disease? A good question. No, I think that there's some factors that are involved in the same way, that is mitochondrial dysfunction and coenzyme Q10 decrease. And we don't know what is the triggering factor of both, because mitochondrial dysfunction can happen during aging, but if coenzyme Q10 is synthesized into the cell in mitochondria. So probably the mitochondrial dysfunction is affecting coenzyme Q10 synthesis, but the coenzyme Q10 synthesis decrease accelerate also the mitochondrial dysfunction. It's like a vicious wheel that is how you say, they're feeding each other, and in the end we don't know what is the real cause or the consequence of, or the consequence can be the cause of the initial thing, because it's mitochondrial dysfunction is associated directly with the coenzyme Q10 deficiency. In fact, in many there's many coenzyme Q10 deficiency that is called secondary coenzyme Q10 deficiency, that is associated with other dysfunction in mitochondria that at the end affect the synthesis of coenzyme Q10. And I think that this accelerates
the disease at the end. It's a kind of retroalimentation that is accelerating the process of damage. Okay, and there are, I don't know if you can see it in QA section, there are some 2 more questions. You can see it, or you need to I had read them? 2 questions here, but they are in Romanian, I think. Is one question related about the level of coenzyma in the plasma, if there is a minimum daily use? Normally in supplementation, 100 milligram per day is enough. But the key is that the coenzyme Q10 is very lipophilic, and then you have to take it during the meal. If the meal have a fat, better, because it's had to be associated with the absorption of lipids in the gut, and then you need that. And normally 100 milligrams is okay, because it increases very well. The other interesting thing is that depends on the presentation of coenzyme Q10. Coenzyme Q10 must be into a matrix that is like fat matrix to be very well absorbed. Not all the presentation of coenzyme Q10 are so well. We have to check. And the problem with the coenzyme Q10 in plasma is because is that the levels are very wide between humans, from 300.3 micromolar to 1.7. It's very, very, very wide. We don't know why, but it's very wide in humans. So it depends on the people. Okay, thank you very much. There is also a question related to early age multiple language can help with cognitive decline. Can we apply this method to older people too? To learn different languages, I think can help. Any new activity, any new capacity, any new interest, even to play an instrument, or to go to the theater, even to play in the theater, is important. It's to maintain activity the mind, to maintain activity your body. This is very important, because we have to think that our cells need to be activated, need to get information from outside. So it's very important for them. Any activity that maintains your capacity and maintain you active during the day is important. Stay sedentary is very bad for everything. Thank you very much, Professor Lopez. Thank you very much again for your support in our conference and for your presentation regarding the effects of physical activity and supplements of coenzyme Q10 to slow down the aging process. If there are some other questions, I will send you by email. Thank you very much again for your support. Okay, I have to leave because I have a lot of stuff in the laboratory. So thank you for inviting me. Thank you. Have a nice day, Professor Lopez. Următorul nostru invitat este domnul profesor Gabriel Prada, profesor de geriatrie și gerontologie la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Activitatea domnului profesor se identifică cu o carieră întreagă dedicată gerontologiei în cadrul Institutului Ana Aslan, unde a avut de altfel și șansa de a lucra alături de celebra doamnă doctor Ana Aslan. Domnul profesor ne va prezenta astăzi o abordare multidimensională a prevenției declinului cognitiv. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat conferinței noastre. Bună ziua, vă mulțumesc eu pentru invitație. Se aude? M-auziți? Foarte încet, dacă se poate un volum. Să reglez acum volumul. Imediat îl voi regla.
să dau un test la microfonul ăsta să văd ce. Am mai avut probleme cu setările, ce să vă văd acum în testele. Microfon, test. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se aude mai bine sau nu chiar? Eu personal nu vă aud mai bine, dar am putea întreba și participanții dacă aud. Cum îl auziți pe domnul profesor Prada? Se aude 1, 2, 3, 4. Foarte încet. Foarte încet. Da. Problema avem, știți, ai problema cu Microsoft, din păcate lucrez mai mult pe Macintosh și este tot un pic de probleme. O să încerc să dau 2 secunde, să încerc să... Da, îmi pare bine și mă scuzați pentru probleme tehnice. Vreau să vă spun câteva chestiuni legate de întrebările puse anterior. Era o întrebare legată de care este nivelul de pierdere a memoriei până când considerăm că e normal și patologic. Considerăm că pierderea memoriei, odată cu înaintarea în vârstă, este normală atunci când ea nu interferă cu activitățile cotidiene, adică de zi cu zi, ale persoanei respective, adică nu le afectează. Atunci se consideră că este un declin normal. Când începe să interfere cu activitățile cotidiene, adică nu mai pot să-și rezolve problemele financiare, nu mai pot să meargă așa cum obișnuiau după cumpărături, atunci e considerat deja patologic. O problemă foarte interesantă pe care a întrebat-o domnul profesor Lopez este de acest diagnostic precoce al tulburărilor neurocognitive. Demența, cum se spunea mai de mult, sau tulburările neurocognitive, cum se spune acum, reprezintă un spectru foarte larg de patologie. E ca o umbrelă care acoperă o patologie foarte extinsă. De la demența degenerativă de tip Alzheimer, demența vasculară sau multinfarct, cum se spunea înainte, demența cu corp Levy, care este o chestiune cu totul aparte, se manifestă puțin asemănător cu boala Parkinson. Și există și o serie de tulburări neurocognitive care mai de mult erau numite demențe reversibile în ghilimele, ceea ce nu era corect, pentru că demența nu e reversibilă, de păcate, și ele țin de o serie de afecțiuni sistemice, de medicație și așa mai departe. E o întreagă discuție aici, dar nu o să intru prea multe detalii, numai ca să lămurim niște chestiuni. S-a mai pus o întrebare legată de învățarea limbilor străine. Dacă ea ne ajută să prevenim eventual boala Alzheimer, asta nu, din păcate. Ce poate să facă? Învățarea unor limbi străine este la fel ca orice stimulare neurocognitivă, așa cum o să vedem în curând în prezentarea pe care o să o am. Dar s-a crezut inițial, cu mai mult timp în urmă, că persoanele care au un nivel de pregătire, un nivel cultural mai ridicat, sunt protejate de boala Alzheimer. Din păcate nu este adevărat. Ce avantaj avem dacă facem această stimulare neurocognitivă? Întârziem, într-o oarecare măsură, fazele avansate ale bolii. Deci asta este interesant și deci este important să folosim această stimulare neurocognitivă, indiferent de vârstă. Tulburările neurocognitive, să vedem de ce sunt importante. În primul rând, pentru că ele apar la vârstnici, cu o mare prevalență, sunt foarte frecvente. Și aici vedem progresia prevalenței vârstnicilor în populația generală. Vedeți, cea mai mare parte este în Asia, dar și în Europa. O să vedem imediat prevalența în Europa. Culoarea roșie sau portocaliu închis este cea mai mare frecvență. România, o vedeți aici, mare frecvență este în sudul țării, cam la sud este mai mare. Dar interesant că și în România a crescut foarte mult prevalența vârstnicilor. Din 1990, când erau cam 1 la 10 persoane peste 65 de ani, în 2011, când a fost recensământul, au crescut la 16,1, iar în anul trecut, când s-a făcut o evaluare, s-a ajuns aproape de 19%. Deci vedeți o creștere foarte mare și rapidă în ultimul timp.
o cauză importantă a creșterii prevalenței vârstnicilor este și fenomenul de emigrare. Peste 3 milioane și jumătate, se spune în alte surse că ar fi 5 sau 7 milioane de persoane cu vârste tinere și adulte au părăsit țara noastră și aceasta automat crește proporția de persoane vârstnice, deoarece ele au rămas cu imensa majoritate în țară. În 2020, numărul persoanelor de peste 60 de ani a depășit numărul copiilor de până în 5 ani. Este important să știm aceste valori, aceste prevalențe, pentru că declinul neurocognitiv este mai frecvent la vârstnici. Vedem aici prevalența demenței în populația generală a lumii evaluată, estimată mai mult. Între 70 și 74 de ani se estimează că aproximativ 3% dintre oameni aveau o formă de demență. Vedeți, nu toți în formă severă, gravă. Iar între 85 și 89 ar fi cam 1 din 5 și o treime peste 90 de ani. Deci vedeți cum crește această prevalență. De aceea este important nu numai să tratăm boala în sine, dar și să o prevenim, cum spunea și profesorul Lopez, foarte importantă prevenția. Și o să vedem imediat de ce. Vorbim de prevenție la vârstnici. Oare se poate face o prevenție la vârstnici? Se poate, pentru că trebuie privită din cel puțin 3 perspective. Adică mai întâi trebuie să prevenim evoluția spre stadii avansate ale unor boli, să prevenim complicațiile și, de ce nu, să prevenim și alte boli, pentru că vârstnicii au și boli cronice, dar pot să dezvolte și boli noi. Când se recomandă să începem aceste strategii de prevenire a declinului cognitiv? Foarte interesant că a avut o viziune asupra acestei vârste de 40 de ani, chiar doamna profesor Aslan, pentru că ea a recomandat terapia Aslan să înceapă cu scop preventiv, de la 40 de ani. Și există dovezi actuale referitoare la boala Alzheimer. Boala Alzheimer este diferită de demența Alzheimer. Demența este ultima fază a bolii. Din păcate, așa cum spunea și profesorul Lopez, este momentul când noi diagnosticăm boala. Ea debutează cu 25-30 de ani mai devreme, deci cam pe la 40 de ani. Așa cum am scris și aici și așa cum a avut și ideea doamna profesor Aslan. Acum se discută foarte mult de așa numitul creier la risc. Nu neapărat cu modificări anatopatologice, nici cu simptome, dar cu niște factori de risc care pot să favorizeze apariția bolii Alzheimer. Deci vedeți că trebuie început mult mai devreme. De asemenea, o chestiune foarte importantă este această abordare multidimensională. Nu putem avea un tratament pentru, sau o abordare, că poate nu e corect să spunem tratament, un singur element să-l folosim pentru a preveni declinul cognitiv. Și am încercat să sintetizez aici cel puțin 5 direcții importante asupra cărora trebuie să ne concentrăm când dorim să aplicăm metode preventive pentru declinul neurocognitiv. Mai întâi, stimularea neurocognitivă, stimularea emoțională. Urmă, gestionarea unor factori de risc cunoscuți, care putem să împărțim în 2 mari grupe, factori de risc de tip vascular și depresia. Foarte important, stilul de viață. S-a vorbit aici și doamna Alexandra Dobre a spus foarte frumos și chestiuni legate de stilul de viață, de adaptarea mediului înconjurător la nevoile vârstnicului. Și, de ce să nu spunem, și medicație specifică, pe care o să discutăm peste câteva minute. Este important să înțelegem că aceste strategii preventive sunt importante să fie aplicate la orice vârstă și cât mai precoce posibil. Această nouă stimulare cognitivă înseamnă, practic, o activitate continuă și cât mai intens posibil neurocognitivă. Trebuie începută cât mai devreme, chiar de pe băncile școlii. Trebuie menținută întreaga viață. Foarte importantă, implicarea profesională și socială a persoanelor respective. Cum spunea și doamna Alexandra Dobre, reconversia sau reintegrarea profesională a persoanelor în vârstă după pensionare, ca să fie utilizate, pe de o parte, cunoștințele lor, pe de altă parte, să prevenim acest declin neurocognitiv. Și, foarte importantă și
prezența și ajutorul persoanelor care asigură îngrijirea, fie cele care sunt în familie, adică nu sunt cu o pregătire specială, dar și cele care sunt profesioniste. Ce se poate face în cadrul acestei stimulări neurocognitive? Așa numitele reminiscențe legate de viața lor, adică niște discuții legate de experiențele anterioare. Și ați văzut, cum spunea și profesorul Lopez, că memoria de lungă durată, adică din timp în trecut, este păstrată, pe când cea de scurtă durată nu, dar reminiscențele pot fi folosite. De asemenea, foarte important, vedeți că la orice vârstă e important acest lucru, pentru că e esențial să fie implicați în activitățile care le plac. De exemplu, gătit sau plimbări, să mergem împreună la cumpărături cu persoanele în vârstă sau și mai de vârstă mijlocie, să vizităm diverse locuri favorite din oraș, scurte excursii, să petrecem după amiezele în parc împreună, să explorăm natura, activitate în grădină unde este posibil, sau să se vizioneze un documentar despre natură și să discute acest documentar, nu doar să fie vizionat. Este insuficientă doar vizionarea, trebuie discutată. De asemenea, citirea unor cărți favorite, discuții legate de interesele pe care le au acele persoane și pasiunilor, hobby, cum se spune în limba engleză. De asemenea, diverse activități de tipul picturii, sau împletit, sau colorat, alte activități de cuvinte încrucișate. Toate acestea reprezintă stimulări cognitive, neurocognitive, care încetinesc ajungerea în stadii avansate ale bolii, ale degradării funcției cognitive. E foarte importantă și stimularea emoțională. Deci nu e suficient numai stimularea cognitivă. Stimularea emoțională implică existența unei rețele de sprijin familial, dar și a unei rețele de sprijin social. De aceea sunt foarte bune inițiativele pe care le-a prezentat doamna Alexandra Dobre. Persoana care asigură îngrijirea este esențială. Ce metode de stimulare emoțională? Ascultarea muzicii, dansul. Dansul este o activitate foarte importantă pentru că are două valențe, și stimulare emoțională, dar și stimulare neurocognitivă. Și a treia chiar, exercițiu fizic. Este foarte important să nu uităm acest lucru. Contactul cu copii, cu copii de vârste mai mici sau mai mari, sau cu diverse animale de companie, inclusiv animale roboți. Uitați-vă, vedeți, ascultarea muzicii de către vârstnici foarte importantă. Dansul, de asemenea, este foarte important pentru vârstnici. Dar chiar să fie și practicat de ei, nu doar de această pereche pe care o vedeți, care este tânără. Vedeți interacțiunea cu copii mici, stânga sus, cu copii de vârstă mai mare, interacțiunea cu celelalte persoane, un mediu e foarte important, mediu care să fie creat vârstnicilor, care să le amintească de o ieșire în natură, chiar dacă, așa cum vedeți aici în dreapta jos, practic este o încăpere dintr-un cămin de îngrijire a vârstnicilor. Vedeți aici niște roboți care înlocuiesc animale de companie și au unele avantaje, pentru că nu au alergeni ca și animalele de companie. Aici este ca un fel de mică focă, o vedeți în de sus, aici un cățeluș și o pisicuță, care nu numai că există ca o păpușă, ci vedeți că și emit sunete, deschid ochii, vedeți că aceasta de sus deschide ochii, deci se comportă aproape ca un animal viu. Foarte important, în afară de aceste stimulări emoționale și neurocognitive, să gestionăm factorii de risc pentru declinul acesta neurocognitiv. Sunt două tipuri de factori de risc, cum vă spuneam. Vascular, hipertensiunea arterială, obezitatea, dislipidemiile, diabetul zaharat. Toți acești factori, este foarte interesant că sunt factori de risc și pentru forma degenerativă a demenței, adică pentru boala Alzheimer, dar și pentru forma vasculară, ceea ce este de înțeles. Vedeți ce important este tratarea hipertensiunii arteriale încă de la vârste mai tinere, nu de la 70 de ani. Obezitatea trebuie prevenită, dislipidemiile, diabetul zaharat, de asemenea, și el poate fi prevenit. Depresia este foarte importantă, pentru că s-au făcut o serie de studii recente care au arătat că persoanele cu depresie dezvoltă în proporție mai mare și mai repede boala Alzheimer comparativ cu cele fără depresie. Deci nu este așa o chestiune de neglijat. Și depresia, din păcate, la vârstnici
este de multe ori mascată, pentru că ea se manifestă ca o somatizare a simptomelor depresive. Adică persoana în vârstă nu spune că sunt trist, sunt supărat, spune că mă doare capul, am amețeli, mă dor toate oasele și când se face o evaluare clinică se constată că de fapt nu există obiectivarea acestor dureri. Sunt foarte importante stilul de viață. Exercițiu, efortul fizic și dieta. Cele două elemente sunt de asemenea foarte importante. Așa cum s-a arătat și de către profesorul Lopez, exercițiul fizic are însemnătate deosebită. Nu doar în ceea ce privește concentrația coenzimei Q, dar are un efect benefic asupra întregului organism. Ce fel de exercițiu fizic trebuie să efectuăm? El trebuie să fie adaptat la nivelul funcțional al fiecărei persoane. Vedeți, exerciții simple în partea de sus, chiar așezat în partea de sus dreapta, sau simplu mers prin parc cu un pas rapid. S-au făcut niște studii, unul publicat chiar anul acesta, în aprilie, în 2022, care arată că persoanele care obișnuiau să meargă într-un pas rapid, cel puțin 15 minute în fiecare zi, perioadă de 20 de ani cel puțin, aveau șansa de a trăi cu 16 ani mai mult decât alte persoane. Și acest lucru s-a constatat și la cei care începeau mai târziu această activitate de mers pe jos într-un pas rapid. Dar nu e neapărat nevoie să mergi în pas rapid. Se poate merge și în pas lent dacă nu îți permite starea de sănătate. Sau mersul acesta printr-un complex de magazine, mall, cum se spune acum la noi. Dieta. Dieta e foarte interesantă această chestie. S-a vorbit mult despre dietă. Din păcate, nu dieta în sine este singurul element care îți asigură supraviețuire îndelungată și o funcție cognitivă indemnă până la vârste înaintate. Dar este și un element foarte important. Au fost deschise 5 zone numite zone albastre de către domnul Dan Butner și el ce a constatat? Că în aceste zone este o concentrație sau o prevalență foarte mare de non-generali, adică persoane peste 90 de ani și peste 100 de ani. Și a văzut o chestiune interesantă, că moștenirea genetică răspunde doar de până la 30% din această longevitate. Mai mult, 70% a fost produsă de dietă, efortul fizic și somn suficient, cum s-a mai vorbit în prezentele anterioare. Uitați-vă, acestea sunt cele 5 zone. Vedeți că la început s-a crezut că zona geografică este importantă. Dar după cum vedeți aici, sunt din zone geografice foarte diferite. Din Japonia, insula Okinawa, în Icaria, insula din Grecia, Sardinia, alte insule din Italia. Aici este o zonă deșertică, Loma Linda, în California. Și aici este o peninsulă în Costa Rica, Nicoya. Ce a constatat domnul Butner? În Icaria, adică în Grecia, oamenii consumau o dietă mediteraneană, care era bogată în ulei de măsline, vin roșu și legume crescute în propria gospodărie. Chestiunea cu vinul roșu e puțin discutabilă. O găsim și la cei din Italia, din Ogliastra, unde de asemenea consumau produse din ferma proprie, dar și luață voie, cum scrie aici, adică mult vin roșu. Dar o să observați că acest consum de vin roșu nu se regăsește și în celelalte zone. Dar dieta bogată în fructe și legume produse în grădina proprie, adică naturale, cum se zice în ultimul timp, este întâlnită peste tot, în toate aceste zone. O chestiune în plus în Costa Rica, persoanele care trăiau mult aveau un așa numit plan de viață, plan de vida, adică o perspectivă optimistă asupra viitorului. Și pot să vă spun o mică poveste pe care am auzit-o de la un prieten care a mers cu bunicul lui de 95 de ani la consult la un medic. Era programat la consult. După ce îl consultă medicul respectiv, îi dă o rețetă cu 4 medicamente bunicului. Bunicul ia rețeta, se uită la rețetă, zice 4 medicamente, așa de multe. Medicul, aveți multe boli, am încercat să le duc la minimum. Și zice bunicul, și trebuie să le iau toată viața? Deci, vedeți, perspectiva aceasta optimistă, 95 de ani trebuie să le iau toată viața. Viața merge înainte, nu se încheie peste o zi sau două. Se mai pune și problema unei medicații care poate fi utilizată pentru a încetini măcar progresia
sau evoluția declinului neurocognitiv. Se folosesc acum niște medicamente din clasa anticolinesterază, inhibitori de anticolinesterază, care sunt cunoscute, donepezil, ivastigmină, galantamină. Acestea sunt studii care arată eficacitatea lor. Există și antagoniști de N-metil de aspartat, dar toate aceste medicamente nu modifică în mod dramatic evoluția bolii. Ele pot doar să încetinească progresia spre stadii avansate. Există și o serie de remedii alternative, de tipul cerebrolizin, care poate fi utilizat, dar după ce pacientul are diagnosticat afecțiunea respectivă, adică demența, nu ca mijloc de prevenție. Există o serie de studii, discuții legate de capacitatea de a preveni declinul cognitiv a multiple substanțe. Așa cum vedeți aici, curcuminul, acidul caprilic, uleiul de nucă de cocos, cu perizina A, acidii grași omega-3, coenzima Q despre care s-a vorbit aici, calciu din corale, ginkgo biloba, fosfatidiliserina, tramiprosatul și fisetina. Fisetina este un senolitic care se pare, am citit recent un articol, că ar avea și efecte de a întârzia declinul neurocognitiv. Dar senolitic înseamnă care distruge cu precădere celulele îmbătrânite. Încă nu sunt dovezi suficiente pentru a fi utilizate pe scară largă și, cum s-a și spus aici, este foarte important să solicităm un consult avizat medical înainte de a începe un astfel de tratament. Să nu uităm că vârstnicii, în general, prezintă o patologie complexă, multiple afecțiuni în același timp. Adică ei au cel puțin 5 boli cronice în același timp. Și alt element important, o parte dintre vârstnici destul de mult, cam o treime, prezintă așa numitul sindrom de fragilitate, care este foarte complex, implică sarcopenie, implică fragilitate fizică, fragilitate cognitivă, cum vedeți aici, dar și fragilitate socială determinată de multe elemente și e foarte bine că ați prezentat diverse aspecte care intervin. Vedeți, în această desenă arată interferența multiplelor domenii în determinarea funcției cognitive, de la activitatea fizică până la situația socială și la situația subcelulară, cum a fost prezentat aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Domnule profesor, mă auziți? Da, vă aud. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Vă mulțumesc de asemenea că am văzut că ați intervenit și ați răspuns unor întrebări din căsuța chat în timpul conferințelor anterioare. Dacă sunt întrebări pentru domnul profesor Prada. E mult în chat să văd. Îmi spun că se aude asta. Deci s-a auzit până la urmă, s-a înțeles ce am spus în final? Da, eu v-am auzit puțin mai încet, dar m-am conectat pe YouTube și am auzit foarte bine. Da, uitați că s-a auzit foarte bine. Da, mulțumesc frumos. Deci acestea sunt chestiunile. Apropo, am văzut și o întrebare legată de faptul că ar fi posibil să se moștenească boala Alzheimer, să apară și la și la alți membri ai familiei, dacă a avut, de exemplu, tata sau mama. Proporția de transmitere genetică este foarte mică, cam până în 5% din cazuri. Deci, să nu ne speriem. Când se impune o evaluare de această genetică? Atunci când apare boala Alzheimer la vârstă mai tinere, adică în jur de 50 de ani, sau când sunt mai mulți membri ai aceeași familie care dezvoltă această boală. Atunci există suspiciunea unei transmiteri genetice, dar nu este obligatoriu să existe această transmitere. Și atunci se recomandă o testare genetică de tipul preselinin sau alți marcări, dar numai aceste condiții nu se recomandă la toată lumea dacă a avut un singur membru din familie. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Da.
văd că aici este... Nu, nici rivastigmina și nici memantina nu pot preveni boala Alzheimer. Amândouă medicamentele se dau doar pentru pacienți care au deja boala Alzheimer. Ele ce pot să facă? Pot să încetinească evoluția spre stadii avansate. Deci atenție la acest lucru. Nu putem lua aceste două medicamente ca prevenție, profilactic. Nu se iau ca profilactic. Există o discuție legată și de scurtarea telomerilor, care este foarte interesantă, dar se leagă mult de, așa zisă, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte, din păcate, s-a atins și este prezentă la celulele neoplazice, care totdeauna sunt tinere și nu mor niciodată. Și tot pe telomer se bazează tinerețea lor fără bătrânețe. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Dacă mai sunt întrebări. A mai apărut ceva aici. Da, mulțumesc. S-a bucurat doamna că nu are riscul mare de a primi, de a-i se transmite boala Alzheimer, doar foarte mic. Mulțumim frumos. În acest moment nu mai văd alte întrebări. Mulțumesc tare mult pentru suportul dumneavoastră în organizarea conferinței noastre. Dacă vor mai apărea întrebări, o să vi le trimit pe mail sau dacă mai rămâneți cumva, le veți putea vedea în secțiunea chat. Eu vă mulțumesc pentru invitație și vă felicit pentru inițiativă și pentru organizare. Foarte adecvată această combinație între diverse tipuri de perspective. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și eu foarte mult, domnule profesor. În continuare, am onoarea de a o introduce pe doamna Iuliana Popescu, doctor farmacist și cercetător științific la Barnable Brown Diabetes and Obesity Research Center din Kentucky, Statele Unite. Științele omice sunt acum, medicina este la un alt nivel în acest moment, iar științele omice oferă un adevărat suport în acest sens, prin avantajul de a oferi oportunitatea de a studia rolul și relația dintre diferite tipuri de molecule din celulele umane și modul în care acestea pot interveni în procesul de îmbătrânire. Next, I have the honor to introduce Mrs. Iuliana Popescu, scientific researcher at Barnable Brown Diabetes and Obesity Research Center from Kentucky, United States of America. Current medicine is now in a new era, namely precision medicine, and the omic sciences allow us and allow researchers to understand the genome and the intervention on cell for the study of longevity. Dr. Popescu's presentation will be about TikTok, the aging clocks, statistical models that allow the prediction of biological age. Thank you very much, Mrs. Popescu. If you want, you can present in English or in Romanian. Bună ziua, mă auziți? Da, vă aud. E ok sonorul? Da, este ok. Vă și vedem. Așa, o să prezint în engleză pentru că pentru mine este ceva mai simplu când vorbesc știință. Dacă o să vorbesc încet, fără probleme, dacă nu mai să pot să share-uiesc. Da, bineînțeles. Se vede? Se vede? Da, noi o vedem. Puteți începe, mulțumesc. Și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și e a doua invitație pe care mi-o trimiteți. Okay.
Eu o să prezint astăzi o parte care este parte de știință, pentru că eu sunt, la bază, sunt farmacist, sunt farmacolog molecular, deci o să prezint o parte pur științifică pe care o să încerc să o explic cât de pot de bine, eu fiind basic scientist. Și am încercat să simplific, pentru că lucrurile sunt destul de complicate, dar sper să pot să o duc până la sfârșit, așa cum i-am propus. Așadar, so I will present something about our chronological age and our biological age. So why we have these ages? So the first chronological age is what we call our age in our identity cards, in our bulletin. So it's the age that we have normally from the day we have born until the present day. We have also a kind of second age, which is called biological age, which is a specific age for each organ, each tissue, and each cell. It's kind of internal clock of our organisms. And this clock, it's possible to measure this clock for each cell, for each tissue. And I will show you some data that we have today that measure actually the age for each tissue and each cell of our body. So as you see, we have an age for our brain, we have an age from our liver, from our circulatory system, etc., etc., etc. So we call this biological age, which is more complicated to determine actually, because it's based on some physiological function of the tissue. That's why we call that a phenotypic age too. So how do we measure this biological age? We use actually markers, and there are markers to measure the aging of each cell of each tissue of our body. There are biomarkers that have been developed during the last 10 years. They started to be measured and discovered in 2013, 2014, 2015 even. And these biomarkers have been studied in different tissues like blood, for instance, but also in other tissue like brain. And I will explain you a little bit what's going on in each tissue. So I can tell you that there is not a perfect biomarker. We do not have a perfect measure or a perfect, how do you say, marker to say, okay, this is exactly the age of the tissue. It's more or less a value that we measure in each tissue. The perfect biomarker or the optimal biomarker should have several characteristics, and I'll show you which are these characteristics. First, it has to be measurable. So we have to have a measure, how to measure this marker. We have to measure in repeated times, each time when you want it, we have to do it. And also it has to be non-harming. Secondly, it has to measure a mechanism of aging. So something related specifically to aging and not the effect of a disease. For instance, if we look to a marker like glycated hemoglobin, we cannot use it because we know that glycated hemoglobin is a marker for chronic hyperglycemia. It's a marker of increased diabetes prevalence, and the diabetes is also related to the aging of the tissue of the pancreas and the beta cell. So we cannot use this because we will have a bias actually in our marker. So we have to make something else, something specific, a mechanism which is really behind the aging process. A third characteristic, it has to be tested in laboratory animals because we have to validate first these biomarkers in animals, and then we have to go and validate them in humans. And also it has to be a better predictor of the lifespan than the chronological age.
So I was saying that it has to be measurable, and it has to measure a specific aging process. This is a picture that everybody who's going to talk about the aging process, the mechanism of aging, is going to show you, because it's a very important picture, and everybody working in aging has this smart and how to say a picture everywhere, and they will going to show you exactly what's going on in the tissue. So this picture shows actually the mechanisms of aging. Actually, there are 9 mechanisms of aging. The first mechanism is based on the genomic instability, and here we have all the processes based on the oxidative stress of the DNA, mutations of the DNA, UV-induced mutation, chemical-induced mutation, toxin-induced mutation of the DNA, and everything that can harm the DNA. Then we have the telomere attrition. It's the shortage of the telomeres, and it's known that this is also involved in the aging process. We have a shortage of the telomere during the aging. Then we have another mechanism, which are actually more mechanisms, and epigenetic alterations. I will talk about this later, because we'll talk more about the DNA methylation today. And then we have the loss of proteases, all the processes that are related to the instability of proteins. For instance, you have the glycation of different proteins, those proteins that are involved in the production of advanced glycation end products, which are increased in the aging process. Also, we have nutrient sensing, which is deregulated. Several pathways that I will not insist today. It's my subject of interest also, and we are working on that. Based on regulation of the mTOR pathway, which are catabolic pathway or anabolic pathway, are also deregulated in the process of aging. Then we have, and you already heard about this mitochondrial dysfunction. We have cellular senescence. The process of senescence is different, and we'll have another possibility to talk about senescence, because the whole chapter around the senescence and anti-senescence drugs that we can use today. We have senolytics, but we also have senomorphics. And people do not talk too much about senomorphics, they talk more about senolytics, but senomorphics are also important to stop the senescence. And also we have the loss of the stem cells in the adult tissue, and also the communication between the cells, which is altered in the aging. So I said that we have to measure several of these processes to have a molecular estimation of the biological age. What do we measure? We measure these parameters. We can measure the genomic instability, and we can measure the gene transcripts. For instance, we can look for the transcription for the gene of IL-6, which is a cytokine molecule. And we probably can see, and there is a paper showing that in aging, you can have an increase in the mRNA of IL-6 also. Also, we can measure the attrition of the telomere. We can measure by epigenomics, we can measure the methylation of the DNA. Also, by proteomics approaches, you can measure the index of glycation. As I told you, you can have what we call the glycan age index, the glycation of several proteins which are involved in aging. Also, you have metabolic dysregulation, and you can measure metabolites in the blood, in the plasma, and you can see differences between an old animal and a young animal, or an old person and a young person. So all these can be measured separately, but we can measure them in parallel. And in this case, when we measure them in parallel, we have what we call a composite. It means that we can make scores for each parameters, we can combine them, and we can say, okay, this is our vision about aging in this situation. We have
This metabolite is changing. This epigenetic modification is also changing. Nothing related to the proteomic space, but we have also some modification in the transcriptomic part. So we can combine all these measures in one single measure, which is a composite, which is more complicated. So the most important, and it seems the most accurate measure of the biological age and also of the chronological age is the epigenetic modification, or the epigenetic alteration of our DNA. And I will talk to you about this today. So we know that epigenetic changes of our DNA or our histones are processes that are reversible. This is very important because, why it's important? Because if you know that this is a reversible process, you can reverse the clock. You can go back and change the way. So this is important to know. And why it's useful to have estimation of the epigenetic age of our tissues or our cells? Because, for instance, in a population that have individuals with the same chronological age, you can differentiate between them based on their epigenetic age. It means that a person that has 40 years old and another person who is 40 years old, they may have the same chronological age, right? But one is actually older than the other one, just because their clock, their epigenetic clock is different. And why is this different? Is because the stress markers, the stress factors that we have around us act differently on our bodies. So we can measure the stressors around us and how they act on our body for each of us. So this is important to know for the next part of the presentation. So I will just remind you something about our epigenome code. What is epigenetic code or epigenome? So we know very well that there are two components of the epigenetic code. We have the DNA, which has a couple of modifications, and we have the histone, which also have a couple of modifications, post-translational modification for both. The DNA, the most important post-translational modification for the DNA is the methylation of the DNA. But we also have other modifications, but this one is the most important and the most important for the epigenetic code. For the histones, for the proteins, we have also different modifications. Also, we have methylation, but also we have acetylation, ubiquitinylation, other modification, phosphorylation, etc., etc., etc. Well, all these modifications are called epigenetic modifications. And all these modifications are based on chemical reactions, right? And these chemical reactions make transformation or induce transformation actually in the conformation of the chromatin. The chromatin actually has two possibilities of conformation. One conformation, which is the heterochromatin that you have here, a picture taken with the electronic microscope. The heterochromatin is this structure in which the chromatin is wrapped up very tightly. And you can see it's extremely tight, okay? And the euchromatin, which is another conformation of our chromatin actually, it's a very relaxed conformation of the chromatin. So these two situations actually are played when we have an activation of the transcription factors or not in our genes. I will not say too much about this, but for instance, when you have a big acetylation, a big amount of acetylation for the histone, for instance, the protein histones are acetylated,
you'll have the euchromatin conformation. What does it mean? It means that because it's very relaxed, the transcription factors can go inside and play their role. So you have an active gene transcription. On contrary, if you have a less acetylation process, it's very low, you'll have the conformation of heterochromatin. In this situation, because the chromatin is very tightly wrapped up, the transcription factors cannot go inside and cannot play their role. So you do not have a correct gene transcription. So a lot of genes will be restricted, will not be activated in this situation. So we'll not have a transcription, okay? You will have a repression. Okay, so I will not talk about histone today. I will talk about the DNA because the DNA methylation is the most accurate possibility to predict the epigenetic age of our body. So what is the methylation of the DNA? Well, the DNA is methylated at several groups, which are CG groups, cytosine, phosphorylated guanosine groups here, okay? You have a methylation of the cytosine all the time at the 5' position of the cytosine. And this methylation doesn't happen in every of these groups in our genome. Our genome, the human genome, has about 28 million CG islets or CG pairs. We call them pairs. So of all these 28 million, only a couple of them are methylated at the C sites. So imagine that there are several specific, actually, CG places in our genome that it's higher methylated, others are lower methylated, others are not at all methylated. So it depends very, very much from tissue to tissue, from cell to cell, etc. In general, when we have a methylation of the CG pairs in the promoter of genes, okay, in the promoter of genes, what's going on? Actually, this methylation happens in two ways. It is a methylation which is induced by an enzyme. This enzyme is this one, DNMT. The activity of the enzyme is very high in young organisms. When the organism is getting older, so during aging, this activity is slowing down, it decreases. So normally, if you look in a young age, in the DNA of a young cell, say, you'll have a lot of methylation places, these yellow dots, okay? Well, in this situation, in general, when this happens, you'll have a repression of the gene. So higher methylation of the promoter, gene repression. When the cell or the tissue or the organism is increasing in age, so in old ages, this methylation decreases and you have the repression of these genes and you have a gene transcription which is activated. So you'll have activation of genes that normally are repressed during young ages. But this is not true for all cells for our body. This is true, for instance, if you look to cells of the blood. If you look in the blood to the T cells, the CD4 plus cells of the T lymphocytes, you'll see this process. It's very clear. It has been shown, it's normal. But if you look in other tissues or cells from other tissue, the process is reversed. You may have a hypermethylation at older ages and a hypomethylation at the younger ages. So also we have something very strange in the cancer cells.
The cancer cells doesn't have this pattern. They have a kind of hypermethylation, but only 69 specific CG pairs in the genome of these cells, of the stem cells in general, are hypermethylated. And when they are hypermethylated, they start to produce actually some genes that are active, that become active actually in this way. And these genes are involved in proliferation, for instance. That's why we have a higher proliferation of these cells of the tumors, because it's a deregulation of the methylation also. So this process in which the DNA is methylated, we call this DNA methylation age. What does it mean? It means that you may estimate the age of a tissue of a cell, whatever, based on the level of the DNA methylation. How do we do that? We check, for instance, if I have 100% all the CG pairs of the genome are methylated, I give a score, it's 1. If none of them is methylated, I give another score, it's 0. So between 0 and 1, I have 0.00 whatever. So these are numbers that shows the level of methylation of each of our genes. And we call this the DNA methylation age. We also called it estimated age. We also called it epigenetic age. It's the same thing, or almost the same thing. So, also importantly, I said that the DNA methylation is not the same in all our cells. And here is an example, very clear, to show you that it's very specific to each tissue, and it's also locus specific in our genes. For instance, here you have an example of the of a methylation map, of a DNA methylation map. The DNA is extracted from the visceral adipose tissue from a young organism. I think it was a rat here in this situation, an old one, and also from the liver. And you can see that the red color actually means hypermethylation. The yellow color means hypomethylation. But you also have this orange color, which is something between, of course, yellow and red. But look at the young and old ages. Look at the adipose tissue. You have for these locus, for these CG pairs, okay, each line is a CG pair, specific location in the DNA. You have almost the same thing between this part and this part. It means that for CG pairs in this location of the chromosome, or the DNA actually, you don't have much differences, okay? But look at these parts. If you look at these CG pairs of this part of the DNA, okay, some other locations, we have a big differences between this part, young, old, and young animals. Also you have this difference here, here, here. Also in the liver, you have the same pattern. Big differences for some of them, not so big from others. So it's very specific to the tissue. It's very specific also to the locus, to the specific location of the CG pair. So what is the, you still hear me? Hello? Yes, I do. Yes, we do. Ne auziți? Da. Mă auziți? Da, eu vă și aud și vedem și prezentarea. Okay. I don't know what happened right here. It's just something went wrong.
Okay, I'm going back. So, I hear some music or something, that's one. Okay, so now let's talk about the aging process. How fast is the aging process? How we measure that? Well, here in this graph, you have something very simple, but very clear actually. This is our chronological age, okay, from adolescence to an old age, midlife and old life. And then these parts are the biological age. What does it mean? This is a person, the same person, or two persons or three persons that have that are here on the graph. They are the same chronological age, 40 years old, let's say, okay, midlife. But you can see that this person, in case of this person, its chronological age is the same as the biological age. It's right here in the middle. Where is this point? In the case of this person, she's also 40 years old, but in her situation, the biological age is lower than the chronological age, okay? And also we have another person, 40 years old, where also he is 40 years old chronological age, but higher biological age, meaning probably 50 years old, okay? So what do we have? In this situation, we have the aging clock. So in this aging clock, we have exactly what you see here. A very fast process of the clock, okay, of the ticking in the case of a higher biological age, and a slower one in the case of a lower biological age. What does it mean? It means that in this situation, the tissue or the tissue's ages, they ages faster than expected. Expected is the chronological age, okay? But my tissue age faster than it should age, okay? Look at the clock. In this situation, our tissue, okay, ages slower, and it's slower, everything is slowing in my tissues. So that's why I feel like a younger person, just because my biological age is lower than the chronological age. If I make the difference between the methylation of the DNA, which gives me the biological age, and the chronological age, okay, the difference between those two ages, this is going to give me a delta unit. This delta can have a positive value, of course, or have a negative value, logical, okay? If we have a positive value of this difference, we are in this part of the graph, and we say that we are in a process of accelerating epigenetic aging. So the aging is accelerated. Look at the clock. And if you are in this part of the graph, of course, the value is negative, and you have what we call a negative epigenetic aging, okay? So everybody would like to be in this part of lower epigenetic or slower epigenetic aging. So now we have to measure all this aging process. How do we measure? We use the clock. The clock means actually some mathematical algorithms. What did they do? The scientists, there are a couple of persons that have worked on this project since 2013, 2014, and 2015. A couple of scientists from the United States, and they make a correlation actually between the methylation level of the DNA for blood, from the blood, for brain, for instance, but in general it's from blood, and some characteristic of the tissue. For instance, they look to multiple tissues, more than 30 tissues. For this is a Horvath, it's one of the scientists who make this first estimation.
He looked in a lot of samples, more than 8,000 samples of blood. The age of the persons was very, very different. Well, a large scale from 20 years old to 85, 90 years old. 8,000 samples. And they use what we have today, artificial intelligence and machine learning. They combine so many data, actually, of the DNA methylation, as I told you, the level of the methylation, and all these, from all this data, from all these data sets, 8,000 data sets from all these persons. And they looked to the methylation of 353 CG sites, a lot. And they found actually a kind of algorithm that worked very well in establishing the real chronological age of a person. It correlates very well. They made a kind of Pearson correlation, and they saw that this correlation matches perfectly. If they looked at these sites, the DNA methylation at these sites of the DNA, it worked perfectly. It's very, very, very well correlated actually with the age of the person, the chronological age, but also the biological age of the person. Of course, if you have differences, you can see also between the chronological age and biological age, you can see also on the Horvath clock. And there is another clock, another scientist, his name is Hanum. He also worked on the same estimation process of the in the blood. He looked in other locus, in other sites, the CG sites, less than Horvath, and he made another kind of algorithm, mathematical algorithm, to correlate actually the DNA methylation with the chronological and biological age. And there is another one, which is Levin, who also did this kind of correlation. So these are the three main DNA methylation age estimators that we call epigenetic clocks. Okay, we can apply. It's a kind of algorithm, mathematical algorithm. It's a software, okay, which is behind that we can apply for other methylation of other tissues. For instance, if you look to the methylation level of the DNA from, say, blood, okay, and you apply the Levin algorithm or the DNA phenoage, as I told you, you can see that you can correlate very well the DNA methylation level with the cardiovascular disease of a person, with the risk of cardiovascular disease. Also, if you take, for instance, the DNA for the cortex, for the prefrontal cortex, and you apply the Horvath algorithm, you can see that is a very good correlation with the Alzheimer's disease process. You can see very well that it's a correlation between the Alzheimer's diagnostics, post-mortem, of course, and the DNA methylation of the brain from this prefrontal cortex. Also, in dementia, you can see exactly the same thing if you take blood. This is very interesting because you look in the blood to specific actually CG sites, you apply what we call the DNA phenoage, which is the Levin clock, that algorithm, and you can predict if that person is demented or not. So these are very powerful tools because they are based on high machine learning and artificial intelligence, which is new stuff that we have today. So let's see now. Yeah, this is just to show you two examples of clocks that are very nice. Here we have Jeanne Calment. She was, because she died, the world's longest living person. She died, when she died, she was 122 years old, more than 122, 5 months and 14 days when she died. And in the case of Jeanne Calment and other centenarians, because she was a super centenarian actually, you can see the clock is moving very, very slowly. So probably if we have looked in her DNA methylation in the blood,
we could see that we can see exactly the aging and the process of the aging with the methylation level of the blood. On contrary, if you look to other cases like progeria, in case of progeria, okay, which is a higher accelerated methylation, actually an accelerated clock, you'll have also the reverse process, okay? So the clock is ticking very fast in case of progeria, but it's ticking very slowly in case of centenarian. Oh, okay, now it's important to know that in our body, tissues and cells and organs, they do not have the same age. They age differently. And look at in the women, for instance, if you look to the aorta of a woman, an aorta in a woman, it's 53, the biological age, the epigenetic age, while in men, it's 46. Is there a correlation with some problem of the cardiovascular problem in women versus men? Yes. And also you can see differences in between tissues that are not the same age in both women and men. Now, a question, because we have to talk about cognitive decline, is the difference of the DNA methylation age in the brain tissues, in different parts of our tissues. Well, it seems that if we look in people, in younger people, 40 to 55 years old, we will not see any difference in the methylation. If you look different parts of the tissue of the brain, or if you look in the brain, in the stomach, or other, I don't know, kidney or whatever, I don't know, corticals, etc., you will not see differences in the DNA methylation level. It's almost the same. But if you look to individuals who are over 80 years old, especially in the brain region, you will start to see differences. And here is an example from a paper published by Horvath group. And they look actually in the brain, in different parts of the brain, from people of 80 years old, between 18 and 95, until more than 110. What you can see, you see that this graph, this bar, this turquoise bar, it's increasing more and more. It is actually the methylation age, or the acceleration of the methylation actually, in the cerebellum. And what's going on? The cerebellum, it has a negative acceleration of the aging. It means that it ages slowly, very slowly. And you see, this person, which is more than 100 years old, the methylation, the aging, actually not the methylation, the aging process in the cerebellum of this person is pretty low, comparing to 80, less than 80 years old. So this is a very interesting observation. Another observation is that if you look to centenarians, here is a person with more than 110, 112 years old. In this person, you can see that there is an increase in acceleration of the epigenetic age in several tissues. You see that pericardium, thyroid, colon, etc., blood, but a negative correlation in other part of the brain, for instance. And then if you look again to people with, I don't know, centenarian, here are 100 years old persons, 114. You also see this correlation, negative correlation of the cerebellum. Cerebellum seems to age very slowly. It's the slowest aging part of our body. Another question was that if the epigenetic age is accelerated in Alzheimer's disease, in the brain of Alzheimer's person. And this is a study very recently published in Aging, showing that, in fact, if you look in different parts of an aging
Alzheimer's disease brain. And if you look in the prefrontal cortex, for instance, or striatum, or the cerebellum, if you look at the methylation of the DNA extracted from practically from this part of the brain, you can see differences. And they created, based on these differences, another algorithm that is called PC brain age clock, which is an algorithm that can predict or can correlate very well the process of Alzheimer's disease happening in this part of the brain with the methylation of the DNA from this part of the brain. And here you can see this is already a demented person, so it's already the stage pretty high of dementia in Alzheimer's disease patients. But there is a difference between this part of the graph on this bar and this one also. But also here you have differences, higher differences if you look to the striatum region. So if you look to the striatum region, to the methylation of the DNA extracted from the striatum region, you can see that you can discriminate between an Alzheimer's demented person and a non-demented person, for instance, or a medium impaired cognition process. Also, they make some correlations with other scores that are used for Alzheimer's disease. I'm not an Alzheimer's disease person, so I'm not a specialist in that, but there are scores, for instance, to measure the beta amyloid plaques in the brain, and also the scores for neurofibrillary tangles. And they can correlate very well using this algorithm the presence of these tangles or beta amyloids with the DNA methylation, meaning that you can use DNA methylation from this part of the brain to correlate, to say that, okay, it is an Alzheimer's problem here or not. Of course, this is done in brain, and you have to have the post-mortem tissue available to do that. Okay, other findings were also related to the very good correlation between the DNA methylation age in blood with dementia. It has been shown in a very good cohort in Sweden. Also, it has been shown in another cohort that you can correlate very well the epigenetic acceleration, age acceleration with the cognition, okay, or lung function or etc. So the last part, I would like to say a couple of words about possibility to discover new drugs based on this aging process, on these epigenetic modifications based on DNA methylation. This is a very recent paper in which they made a very nice experiment. They took mice, because I told you we need to have laboratory animals to test first these biomarkers. So they took mice and they put the mice on different diets. The normal fat diet, okay, and they also put the mice on a diet restriction. So they restricted, actually the calorie restriction was 70–75% of the normal diet. Also, they put the mice on a rapamycin treatment. Rapamycin is an inhibitor of the mTOR pathway. And also they combined the rapamycin with the diet restriction. And they looked at the brain. They look actually to the hippocampus. They extracted the DNA, they looked at the DNA methylation of the hippocampus when the mice were pretty old, 22 months of age, which is pretty very high age for a mouse. So what did they look? They looked at the methylation level of the DNA, and they found that when the mice were under diet restriction, under rapamycin, and both rapamycin and diet restriction, they had an increased level of the DNA methylation in this area of the brain compared to the normal fed mice. And practically, they look also to some genes, to some modification also in the transcription of some genes. And they found that in this situation, these mice on this diet and this medicine
can maintain the DNA methylation in a younger state. So these mice normally, they make correlation actually with some cognition stuff in the mice, with other tests in mice, and it's correlated very well with their methylation state. And also they looked at some genes also to look at the transcription of some genes, and they saw they are also correlated with the genes involved in development of the neuron, of the brain, or neuron apoptosis, function, etc., etc. And also, this is also important to understand the mechanism of how to reverse the epigenetic DNA methylation to have a better function of the neurons. So other possibilities would be also to correlate the epigenetic clock with intervention like diet, exercise, education, and lifestyle factors. And there is a work that has been published also recently showing that if you have diet based on fruits, fish, moderate alcohol, etc., etc., and exercise, you can have a delayed or a slower epigenetic peaking, while if you have, for instance, the diet which increase the triglyceride, the BMI, reactive protein, or insulin resistance, you will have a fasting ticking of your clock. And to conclude, just to say that epigenetic clock is based on the DNA methylation age, is a biomarker of aging, can be used. It's very highly correlated with the chronological age. Can be applied to different tissues, cells, etc., and fluids that can be used for the extraction of the human DNA. It can also be related very well to the biological age of the tissue, and it can be reversed, but this reversion has been shown only in animal models or in tissues from animal models. In humans, it's hard and it's not yet entirely clear because you need a lot of samples to do that. So probably in the next years, we'll have also this kind of experiments to show how to reverse the epigenetic age, reversing the methylation of the DNA to extend the lifespan. Thank you very, very much. Thank you very much, Mrs. Popescu. Only one short question, because already Dr. McCory is waiting for us. There are some tests which can predict the biological age of our brain. I have already what be the Okay. I will put again the question. There are some tests right now available now which can predict the biological age of our brain. It's based on the DNA methylation. Yes, we can do that. On the blood. With blood and the methylation. Okay, thank you very much. Thank you very much for your support in organizing our conference. And now I will invite our next speaker, Mrs. Emma Mercore, President of Romanian Society of Lifestyle Medicine. În continuare, invit următorul speaker, doamna dr. Mercore, președinte fondator al Societății Române de Medicina Stilului de Viață, cu tema Importanța medicinei stilului de viață în managementul îmbătrânirii. Chiar dacă cercetările sunt avansate în acest moment în domeniul longevității și investitorii pariază pe noi frontiere în longevitate, în practica medicală actuală, medicina stilului de viață rămâne disciplina prin care putem să controlăm cumva longevitatea. Din acest motiv, îi mulțumesc doamnei doctor că s-a alăturat acestei conferințe și, doamna doctor, ne auziți? Da, bună ziua, vă aud, sper că mă auziți. Sper că se vede foarte bine slide-ul. E ok? În regulă? 2 secunde. Gata, putem vedea acum. Ok. Mă anunțați în caz de se blochează. Sunt pe drumuri și nu prea am semnal. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Iată-ne ajunși la cea de-a 3-a ediție a Conferinței Internaționale de Longevitate și Gerontologie.
realizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu în parteneriat cu Societatea Română de Medicină Stilului de Viață. Această ediție abordează o temă deosebit de frumoasă, de actualitate, dar și foarte sensibilă. Îmbătrânirea activă și intervențiile actuale pentru încetinirea declinului cognitiv. Astăzi voi sublinia câteva aspecte legate de importanța stilului de viață asupra longevității și îmbătrânirii active. Lucrez de câțiva ani în departamentul de urgențe și iau contact atât cu pacienții critici, cât și cu pacienții vârstnici, cu multiple afecțiuni, care, din păcate, sunt din ce în ce mai mulți și devin din ce în ce mai neajutorați din cauza situației actuale. Am avut șansa în anii mei de pregătire să învăț de la cei mai buni profesioniști în domeniu cum pot să-i ajut pe pacienți să-și câștige puterea de a interveni în managementul propriilor boli și de a-și schimba starea de sănătate prin adoptarea unui stil de viață sănătos. Am urmat cursurile de perfecționare la un spital din Universitatea din Nagasaki și apoi în Hirado, în Japonia, și am văzut cu ochii mei ce înseamnă un sistem medical performant, care are grijă deosebită atât de sănătatea populației, dar mai ales de bătrâni. Acolo am descoperit care este cheia longevității unui popor, stilul de viață sănătos și programele performante de prevenție. Îmi amintesc cum vremurile petrecute la țară în copilărie și amintirile cu bătrânii voioși ai satului, care nu conteneau să lucreze până târziu în viață, sunt încă în vii. Din păcate, lucrurile se schimbă și oamenii devin din ce în ce mai sedentari, din ce în ce mai stresați și, deși suntem mai longevi, nu ne mai putem bucura de o stare îndelungată de sănătate, cum se bucurau bătrânii noștri. Deși putem observa o tendință de creștere a speranței de viață la nivel global, într-un interval aproximativ relativ scurt, către 70 de ani și 79 de ani, și în următorii 10 ani, o creștere a speranței de viață la 87 de ani în țările dezvoltate, inclusiv în România, nu putem spune același lucru despre speranța de sănătate din cauza bolilor cronice non-transmisibile. Ba mai mult, dacă vizualizăm o predicție a tendinței evolutive a populației cu vârsta de 60 de ani și peste 60 de ani, observăm că se va depăși procentul de 30% din populație, inclusiv în România. În acest context de creștere continuă a speranței de viață, observăm totuși că, în anumite zone de pe glob, populația a reușit întotdeauna să aibă o speranță de viață mai crescută, dar au avut și o sănătate îndelungată și o viață calitativă. Care e secretul? Ne putem uita la exemplul zonelor albastre de pe glob, care ne relatează secretul acestor indivizi longevivi și care ne arată cum putem să obținem și noi un stil de viață sănătos și o viață mai îndelungată și mai sănătoasă. Aceste zone sunt identificate până acum în Okinawa, Japonia, într-o provincie minunată în care am reușit și eu să ajung, în Sardinia, în Sicilia, în Loma Linda, în California, în Costa Rica, Nicoya, Icaria, în Grecia, și deși în România încă nu avem zone albastre, nu puteam să nu mă laud cu cele două bunici ale mele, la 86 de ani, care sunt deosebit de active și care au dus o viață grea, au muncit foarte mult, dar sunt extraordinar de puternice și fericite și active. Totuși, ce ne definește nouă speranța de viață? Care este secretul?
Oare o fi genetica doar? O fi doar stilul de viață? Care este implicația epigeneticii? Se pare totuși că noi avem diferite contexte în care ne dezvoltăm și creștem și asta ne impactează atât longevitatea cât și calitatea vieții. Modificările modulate atât de stilul de viață cât și de background-ul genetic sunt foarte sensibile legate de procesul de îmbătrânire și pot să fie un biomarker al calității îmbătrânirii, fie influențează rata și calitatea îmbătrânirii. În general, studiile actuale arată că interacțiunea dintre fondul genetic și mediu este esențială pentru a determina șansa individuală de a atinge longevitatea. Este posibil ca schimbarea stilului de viață să fi contribuit în mod disproporțional la creșterea longevității umane la nivel mondial. În viitor, abordările multivariate ar trebui să ajute sau să se concentreze pe analiza interacțiunii dinamice a genelor cu factorii de mediu, factorii socioculturali, factorii individuali, cum ar fi compoziția microbiomului pentru a completa imaginea determinanților longevității în populațiile umane. Revenind la proiectul Blue Zones, observăm micile secrete ale longevității și vitalității indivizilor din regiunile amintite, relevate de celebrul Dan Buettner și de echipa National Geographic în anul 2005. Și observăm cum acești oameni din cele zonele albastre de pe glob au următoarele secrete. Au un sens puternic în viață, sunt definiți de un sens puternic în viață, au parte de o incluziune socială și relații interumane benefice, au o alimentație bogată în fructe și legume, cu produse de origine animală în cantități extrem de reduse. De asemenea, au cultul familiei și această tradiție de a mânca împreună, de a găti împreună, de a petrece împreună, lucru care îi face și mai longevi. De asemenea, consumul în cantități mici de vin roșu se pare că a fost un element comun al acestor indivizi longevivi. Mișcarea și, nu în ultimul rând, credința și spiritualitatea. Adventiștii din Loma Linda sunt indivizi longevivi, probabil din cauza acestei apartenențe puternice la spiritualitate, dar nu numai. Alimentația predominant vegetală, uleiul de măsline, mișcarea, evitarea fumatului, socializarea, pauza de prânz au determinat în insula Icaria din Grecia o creștere a speranței de viață, deci vorbim de o calitate și o speranță de viață mai lungă și i-a făcut pe oameni să devină aproape imortali. Iată piramida longevității, atât de frumos descrisă în acest slide, cu apartenența la baza ei, apartenența indivizilor, hrana, obiceiurile alimentare, optimismul, mișcarea, cu cele 9 obiceiuri sănătoase care sunt comune celor mai longevivi oameni de pe planetă. Și aici facem o mică trecere în revistă a contemplării, a scopului în viață, a mâncării sănătoase, a consumului de vin în cantitate redusă, a apartenenței la un grup, la familie, la mișcare, la spiritualitate. Optimizarea oportunităților pentru o sănătate bună, astfel încât persoanele în vârstă să poată lua parte activ în societate și să se bucure de o bătrânețe independentă, cu o calitate înaltă a vieții.
Actualmente putem să spunem că dispunem de instrumente prin care managementul îmbătrânirii se poate optimiza dacă politicile de sănătate vor lucra împreună. Putem face intervenții în stilul de viață pe acești piloni în scopul de a preveni bolile legate de stilul de viață nesănătos pentru a obține longevitate și o speranță de sănătate mai îndelungată. Politicile de sănătate trebuie să îndepărteze, în primul rând, obstacolele care stau între individ și alimentație sănătoasă, între individ și stilul de viață sănătos. Programele de sănătate dedicate vârstnicilor și îngrijirilor de durată trebuie extinse și să devină din ce în ce mai accesibile. Încurajarea îmbătrânirii sănătoase prin programe guvernamentale, îmbunătățirea evaluării, monitorizării, înțelegerii procesului de îmbătrânire. Primul pas este totuși, din punctul meu de vedere, abordarea managementului schimbării care vizează în primul rând liderii. Trebuie să educăm medicii și să convingem școlile medicale să incorporeze medicina stilului de viață în programa curentă. Medicii trebuie să primească educație suficientă în ceea ce privește stilul de viață sănătos și să devină ei înșiși modelul de viață bune de urmat pentru pacienții lor. Totuși, ce ne dorim? Ne dorim ani mai mulți în viață sau ne dorim ani mai buni? Medicina stilului de viață este rețeta evidence-based pentru tratamentul, reversia, prevenția bolilor cronice, non-transmisibile, pentru longevitate și vitalitate. Este la îndemâna noastră și o putem accesa cu toții. Medicina stilului de viață este sănătate, speranță, vindecare, educare. Este echiparea și împuternicirea pacienților de a-și păstra sănătatea, de a preveni boala, de a adresa și a trata și a reversa în situații selecte boala prin puterea propriilor schimbări în stilul de viață. Medicina stilului de viață adaugă ani în viață și viață în ani, pentru că abordează direct rădăcina cauzei bolilor legate de stil de viață, prin cei 6 piloni amintiți mai devreme, și numai prin medicina stilului de viață putem să schimbăm cursul actual al îmbolnăvirii, care duce la o escaladare a costurilor din sănătate. Alegerile personale și stilul de viață din primele 3-4 decade se pare că are repercusiune asupra restului vieții. Să nu uităm că îmbunătățirea calității vieții este la îndemâna tuturor. Trebuie doar să ne decidem în fiecare zi când începem o nouă zi ce dorim să facem, ce gene putem să activăm. Și asta ar trebui în fiecare zi să fie o decizie luată în cunoștință de cauză și asumată, fiindcă este cea care ne decide calea spre sănătate sau calea spre îmbolnăvire. Deci, până la urmă, ce alegem? Ce alegem noi ca medici? Ce aleg pacienții noștri? Ei sunt în cunoștință de cauză, dar noi suntem. Vreau să subliniez faptul că medicina stilului de viață este o specializare medicală nouă, care este cea mai logică abordare a bolilor legate de stil de viață și care ar îmbunătăți atât calitatea vieții indivizilor, cât și ar prelungi longevitatea vieții. Oricum, timpul ca medicii să se implice activ și să devină modele pentru pacienții lor a venit. Ei înșiși trebuie să iasă în față și să militeze către programe de prevenție, către programe de îngrijire de durată pentru bătrâni.
Abordarea afecțiunilor cronice, din păcate, nu este atât de simplă. Nu o putem gestiona doar cu medicamente. Trebuie să avem o atitudine complexă și să utilizăm cât putem de mult instrumentele medicinei stilului de viață. Societatea Română de Medicina Stilului de Viață demarează regulat programe și acțiuni care promovează atât educația pentru sănătate, prevenție, în ceea ce privește activitatea fizică, alimentația, managementul stresului, igiena somnului, relațiile interumane. Ne dorim să aducem la îndemâna medicilor și a viitorilor medici, dar și la îndemâna populației generale, informații evidence-based, care sunt practice și utile, ușor de utilizat în viața de zi cu zi. Și aici avem exemplu de la compartimentul primirii urgențe de la Spitalul Fălticeni, unde lucrez, și regulat încercăm să inserăm programe de sâmbătă prin care să invităm pacienții să ni se alăture la o alergare, la o plimbare prin natură, în care de obicei venim cu sfaturi medicale pe care noi nu le putem oferi în compartimentul primirii urgențe în ceea ce privește prevenția și stilul de viață sănătos. De asemenea, implicăm viitorii medici, aici sunt studenți, o parte din studenții care au făcut practica de vară și care s-au alăturat campaniei de vara asta în a încerca să încurajeze populația generală la mișcare și la o alimentație sănătoasă. Un coleg de-al meu, încurajând o pacientă să consume mai multe fructe. De asemenea, încercăm pe cât posibil ca prin optimism, prin psihologia pozitivă, să dăm pacienților speranța că pot să se implice în managementul propriilor boli, alături de noi, bineînțeles, și să devenim parteneri în lupta împotriva bolilor lor. Vă invităm și pe dumneavoastră să vă alăturați proiectului nostru și să faceți parte dintr-o echipă multidisciplinară care își propune să schimbe tendința actuală de îmbolnăvire încă din primii ani ai vieții. Așadar, să tindem către o viață lungă, dar o viață lungă, o viață cu sens și o viață frumoasă și să murim tineri, dar cât mai târziu posibil. Aici este un loc minunat în care unii au ajuns cu seninătate, la o vârstă remarcabilă și chiar dacă nu e o zonă albastră de pe glob considerată încă, sunt sigură că cu toții cunoaștem octogenari sau centenari în România care au avut un stil de viață activ și care au murit cu împăcare și cu zâmbetul pe buze după ce și-au încheiat misiunea pe acest pământ. Eu vă recomand acest manual de medicina stilului de viață, scris de domnul profesor de la facultatea de la Rogers din New Jersey. Și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să vizitați Iașiul nostru scump și drag și să nu ezitați să ne contactați în caz de aveți întrebări sau doriți să vă alăturați proiectului nostru. Noi vă așteptăm cu brațele deschise. Vă mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare, atât dumneavoastră cât și Societății Române de Medicina Stilului de Viață, partenerii noștri în organizarea acestei conferințe. Văd aici o întrebare, dacă în România există posibilitatea de certificare în medicina stilului de viață? Da, este posibilă certificarea prin intermediul International Board of Lifestyle Medicine, realizat cu sprijinul Colegiului American de Medicina Stilului de Viață.
Nu direct prin societatea noastră, lucrăm în zona asta, dar cu siguranță dacă ne contactează cei doritori să afle mai multe informații, le putem sta la dispoziție cu mult mai multe detalii. Deci se poate, sunt medici români care sunt certificați de către Bordul Internațional de Medicină Stilului de Viață în România și vă încurajez pe toți cei care doriți să aprofundați aceste noțiuni noi să încercați. Mulțumesc mult! Am înțeles din prezentarea dumneavoastră, care a sintetizat cumva și abordările speakerilor dinainte. Instrumentul pe care îl avem în mână în acest moment, pentru o longevitate sănătoasă, în primul rând că este vorba despre a trăi mai mult, dar și de calitate, timp de calitate, ar fi această medicină a stilului de viață și, de fapt, stilul de viață pe care putem să îl controlăm cumva fiecare dintre noi în scop preventiv. Dacă la nivelul nostru ca individ sau viitor pacient putem să schimbăm dieta, putem să alegem să facem sport, aș dori să știu cum sau care sunt perspectivele de includere a acestei noi discipline în practica medicală. Pentru că cel puțin până acum nu știu dacă un om poate să meargă în calitate de pacient sau în calitate de om sănătos în vederea unei prevenții, poate să meargă la un cabinet de medicina stilului de viață. Bănuiesc că această componentă a stilului de viață este deocamdată în practica, este inclusă în practica medicală a cadrelor medicale care nu exclud că stilul de viață este cel mai important, dar aici vreau să insistăm puțin dacă sunt perspective ca această componentă de prevenție să fie inclusă cât mai curând în practica medicală actuală și în celelalte discipline. Bineînțeles, asta e scopul organizației și-a propus ca principalele direcții de dezvoltare, în primul rând, implementarea curiculei de medicină stilului de viață în pregătirea viitorilor medici, ca să-i formăm încă din școlile, încă din banca facultății și de asemenea de a milita pentru a fi decontate aceste servicii medicale, odată disponibili medici specializați în această direcție. Cu siguranță, Societatea Română de Medicină Stilului de Viață face eforturi constante și o să ajungem în situația în care, curând, pacienții o să poată să aibă parte de un consult de medicină stilului de viață la un medic specializat. Noi încurajăm membrii societății noastre și toți medicii și nu numai medicii și asistenții, toți cei care abordăm și care gestionăm și care tratăm pacienții, vorbim de nutriționiști, de dieteticieni, de kinetoterapeuți, de asistenți, de farmaciști, toți ca o echipă multidisciplinară implicată în managementul bolii pacientului, trebuie să fim încurajați și conștienți de faptul că trebuie să ne educăm aproape de la zero în această nouă specialitate. Nu putem să pretindem că o cunoaștem. Există o competență, există o curiculă, există cursuri creditate și acreditate de medicină stilului de viață. O să le facem cât mai disponibile și cât mai accesibile și medicilor din România. Am reușit asta anul trecut și cu siguranță în anul viitor vom repeta și vom aduce la îndemâna medicilor cursuri și alte evenimente. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Dacă mai sunt întrebări pentru doamna doctor, le puteți lăsa în căsuța de chat sau în secțiunea Q&A.
Eu vă mulțumesc încă o dată, doamna doctor Mercore, pentru sprijin și pentru informațiile utile legate de cum putem să controlăm longevitatea până în momentul când probabil vor apărea medicamente având ca țintă încetinirea îmbătrânirii. Mulțumesc tare mult! Vă doresc o zi frumoasă și dumneavoastră participanților, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în aceste 3 ore și ați urmărit informațiile oferite de invitații noștri, atât din România cât și din afara țării, care au abordat dintr-un anume punct de vedere sau chiar dintr-un punct de vedere comun problema longevității, îndeosebi a îmbătrânirii creierului, pentru că asta a fost tema acestei ediții. Așadar, în concluzie, stă la îndemâna fiecăruia ca printr-un stil de viață și printr-un antrenament mental să menținem un creier activ și, de asemenea, să fim sănătoși pe ansamblu, pentru că nu putem să spunem că avem un creier sănătos dacă restul organismului nu este în putere sau invers. Ca și o concluzie, înțelegem că în jurul vârstei de 40 de ani ar fi cumva o perioadă optimă, dacă putem spune așa, când trebuie să începem să ne preocupăm de noi în vederea unei prevenții. Din punctul meu de vedere, sper ca generațiile care vin să înceapă încă din școli și să devină familiar cu această noțiune de prevenție, pentru că este mult mai bine să previi și mult mai ieftin să previi decât să tratezi mai târziu. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, atât speakerilor cât și participanților. O zi frumoasă!